Hey, it's me, Size7. Welcome to my first ever live stream. I'm gonna be doing a recap of Library of Ruina because we've got Limbus Company coming up in 1 month. So let's get right into it. So I'm pretty excited to replay this game. It's been a while. 아직 이곳을 나갈 수는 없어. And I think I'm just gonna let this 끝까지 autoplay 자유롭지 못하네. since I've read through 불시에 맞지 않는 everything 꿈을 품어서는 in my walkthrough of the game. 젠장 불안 눈물. 이딴 방식으로 일을 처리할 줄이야. 뭐가 어떻게 된 거야? 이 연기들은 뭐고? 믿을 수밖에. 한 번만 말할게. 난 복잡하게 돌려서 말하는 것을 정말 싫어해. 그러니까 괜히 말 늘리지 말고 묻는 말에만 대답해. 물론 질문도 하지 마. 넌 I thought this 어디서 is how she 그리고 greets 어떤 목적을 Roland. 가진 채 이곳에 어떻게 들어왔지? 뭐야? 넌 누군데? 아, 속이 메스껍고 울렁거리는데. 내 다리. See, 난 경고했고 That's a 넌 good 어디 greeting. 있어? 다시 한번 물어볼게. 넌 어디서 그리고 어떤 목적으로 이곳에 그리고 어떻게 들어왔지? 그냥 길을 걷다가 정신을 차려보니 여기였어. 어떻게 들어왔는지 몰라. 진짜 오른쪽 다리에서 피가 줄줄 나오잖아. 이런 영문도 모르는 곳에 올 생각은 전혀 없었다고. I guess I will say I'm gonna keep it spoiler free just in case anyone new is coming into the series, and I hope everyone else does the same because I have no idea who all is going to be watching. 대충 일어나서 무작정 13구 골목 어딘가를 걷고 있었고, 이왕 나온 김에 목적지도 있으면 좋겠다 싶어서 이번 주 스페셜 샌드위치를 판다는 햄앤 팡팡이란 곳에도 들리려고 했어. It's going to ham ham pang pang. 아무튼 당장에 빠져나갈 돈은 많지. 일거리는 없지. 1인 사무소라 해도 나 혼자서 어떻게든 먹고 살... 너무 길게 말했어. 다음엔 나머지 왼쪽 팔과 왼쪽 다리. Okay, that was probably unnecessary. 목적도 없고 이곳으로 오게 된 방법도 모른다라. 넌 누구지? 그냥 평범한 밑바닥 해결사야. 대체 뭐야 여긴? 넌 누구고? 한 개만 자르다가 갑자기 2개를 가져가 버리는 건 반칙이잖아. Well, she did warn him. 질문은 내가 해. 이름은? 롤랑. 좋아. 이곳은 도서관이야. 그리고 아직 손님을 받기 전이지. 그런데 네가 갑자기 튀어나왔어. 이곳에 초대받지 않은 손님은 절대 들어올 수 없도록 설계하느라 많은 수고가 들었는데 말이야. 젠장. 내 팔다리가 장사 미천이었는데 새로 구할 돈도 담보도 이제 없단 말이야. 기절했군. 일어나. And he's dead. That's the game. Just kidding. 내 다리, 내 팔. That's so messed up. I can't even imagine. I guess they're used to this in the city, but 뭐야? 멀쩡하게 붙어있잖아. that would be rough. You get all of your limbs taken from you, and then they're just back. 이걸로 다시 팔을 휘두르고 걸을 수 있을 거야. 전에 몸보다 더 쓰기 편하도록 몇 가지 재구성을 해두었어. 네가 무단 침입을 하기는 했지만 내가 일방적으로 앗아갔으니 그에 대한 사과의 표시야. Oh, now she's apologizing after the 난 fact. 인내심이 많고 자상하거든. Ah, quite patient and generous indeed. 이걸 고맙다고 해야 하는 거야? 그리고 그 뭐냐, 아직도 경고가 유효한 건 아니지? 그래. 네가 기절해 있는 동안 He could have 나도 found that 몇 out the 가지 hard 생각을 way. 해봤거든. Get his limbs taken 이거야. again. 너는 이곳에서 나를 도와줘야겠어. 뭐? 요즘 조직에서는 이런 식으로도 납치를 하는 건가? 아니면 이곳은 날개 중 한 곳이야?
특이점 연구 실험 대상자들을 여기저기서 납치한다고 하는데 내가 아는 사람도 그런 실험의 피해로 차원을 넘나들게 됐다고. 결국 내 팔자가 그렇지. 여기는 도서관이야. 어떤 조직을 말하는지 모르겠지만 적어도 날개는 아니야. 관심 없어. 뭐든 간에 난 여기에 갇혀서 무언가를 착취당해야 하는 거지? 그래. 너를 살려두는 이유는 두 가지야. 첫 번째, 초대받지도 않았는데 이곳에 들어온 것에 대한 분석이 필요해. 이유도 모르고 너를 밖으로 내보내거나 살려두는 건 도서관에 있어서 크나큰 위험 요소야. 뭐, 이제 너도 내 허가 없이 나갈 수 없는 몸이지만. 두 번째, 난 이제부터 도시에 대한 책을 얻으며 단 하나의 절대적인 책을 구할 거야. So Roland's 이 과정을 trapped. 도와주면 돼. 넌 도시에서 살고 있는 인간이니까 여러 가지 도움이 될 거라 기대하고 있어. 언젠가 이렇게 될 줄 알았어. 쥐도새도 모르게 사람들은 사라지고 고깃덩이가 돼서야 발견되고 그러니까. At least he's not a flesh chunk yet. 녀석들이라고 비웃었는데 막상 당해보니 이건 조심성이고 뭐고 전혀 상관도 없는 거였네. 목숨에 대해서는 걱정하지 마. 너는 이곳에서 내가 허락하지 않는 한 죽을 수 없어. I guess something I should have mentioned 미치광이 연구소 같은 부류였나? 산채로 is 옥수수랑 태엽 같은 걸 Roland's, 뱃속에 쑤셔넣고 at the very 입에서 start 팝콘을 he 쏘는 mentions. 공기계 인간 같은 걸 Actually, can I even go 만들려고? back that far? Hold up. Oh no, because that's in the last scene. He mentions the Purple Tear, and you should keep that name in mind if you're new. I'll read this because I brought up that combo log. Do you like shove random stuff like corn kernels and clockwork into people's stomachs and turn them into walking popcorn, spewing popcorn machine men or something? Yeah, I wonder how that would taste. Because I do like popcorn. 그냥 깔끔하게 죽여주는 게 더 나을 텐데. What kind of popcorn? Hopefully not like caramel corn. 앞으로도 또 그런 개소리를 하면 그 말대로 팝콘 기계 인간이라는 것으로 만들어줄게. 난 말 같지도 않은 소리에 일일이 반응하는 개짓거리를 너무나도 오래 반복해왔거든. 죄송합니다. Also, so Library of Ruina also serves as a good way to get information about Lobotomy Corporation, which is the first game in the series. It'll go through a lot of this stuff we'll see soon. But you definitely want to keep in mind certain things like this. I'll point this out as it happens. So her saying, no, I've already gone through so many cycles of bullshittery, responding to every bit of meaningless rubbish. Yeah, I'll point that kind of stuff out as we see it, because it is important, and I think it's kind of easy to miss, which is one of the reasons why I think people should play Lobotomy Corporation before this game, but obviously Lobotomy Corporation has some issues, but still a fun game. 내 이름은 엔젤라. Oh, I guess I spoiled her name. Oops. 엔젤라. Forgot, a lot of this game, 좋은 이름이네. actually I think all of it, is mainly through Roland's perspective of how things are going. 그래서 내가 뭘 해야 하는데? Wait, that skipped something? Oh no, that's a new scene. 도서관에 초대된 손님을 응대해주면 돼. 내가 고심해서 작성한 초대장으로 손님을 부를 거고, 넌 초대에 응해 이곳으로 오는 손님을 접대하면 되는 거야. 넌 실제로 도시에서 살았고 해결사일까지 했다고 했으니까 다양한 손님을 더 능숙하게 접대할 수 있겠지. 뭐 그래봐야 퇴물이 된 구급 해결사지만 말이야. So I'm wondering, what would have happened if Roland didn't show up? Would Angela actually be the one receiving guests? 접대라는 것은 뭐야? 바람잡이나 웨이터 같은 일이라도 하는 거야? Or she might have made the rest of the gang do it. 물론 물리적인 의미에서. Dang, I feel like I'm getting ahead of 도서관이 myself. 손님들에게 시련을 주면 그 과정에서 책이 펼쳐지기 마련이야. 시련을 극복한 손님은 책을 얻을 자격이 있는 거지. 응대하는 과정에서 네가 죽더라도 그건 잠시뿐. 도서관이 폐관하면 Yep, so we're turning 넌 다시 people 일어날 into 거니까 books. 걱정하지 마. 이곳에서는 내 허락 없이 잠들 수 없으니까. 너 혹시 해결사한테 무슨 환상 같은 거 있어? 그것도 구급 해결사한테?
난 그렇게 다재다능한 해결사가 아니야. 내가 할 바는 아니지. 매뉴얼은 준비해뒀으니까 방법은 적당히 찾아봐. 읽어보니 대충 뭔진 알겠어. 그래서 이 초대장은 어떻게 보내주는 거야? 초대장을 펼쳐놓고 손님들에게 대접할 책을 등록하면 돼. 그러면? 초대장은 자연스럽게 전달될 거야. 준비된 책이 필요한 손님들에게. 그렇게 얼렁뚱땅 진행된다고? 초대장은 도서관과 마찬가지로 많은 정성을 쏟아서 빚어낸 내 작품이야. 그래, 나침반 같은 거라고 생각하면 이해가 빠르겠네. 방향을 알려주는 그 나침반? 맞아. 초대장은 내가 얻고자 하는 단 한 권의 책으로 인도해 줄 거야. 그리고 책에 따라 초대장이 붉게 변할 때가 있어. 붉은 초대장은 이야기가 흐를 수 있도록 하는 손님들을 알려줘. 붉은 초대장이 의도하는 것과 어긋나면 이곳에서 멈추게 되는 거지. 초대장을 받는다고 그 손님이 반드시 온다는 보장은 없잖아. 있어. 그렇게 되어 있거든. 그리고 손님들은 자신의 의지로 초대장을 받고 도서관에 입장하는 거야. 도시치고는 굉장히 점잖고 공정한 방식이네. Okay, I think my mic was muted for a lot of what I was just saying. I was talking about the invitations and stuff. Whoops. But I was getting kind of ahead of myself, so I think it's probably a good thing that it was muted. My bad. 대부분은 타이에 의해서 동의도 없이 목숨을 잃기 마련이지. This is my first live stream. There's bound to be a couple of hiccups. But I think that's part of the fun, so... Yeah, and as you can see, Roland is making this... He's talking about this. It's polite and fair that she's basically inviting these people and that they will come to the library of their own will. But she says they're destined, which is very strange. 아무튼 그래서 책들을 얻으면 어떻게 되는데? 도서관은 창대한 가능성의 공간이야. 나조차 아직 도서관의 무한한 공간과 힘을 헤아릴 수 없어. 그렇기에 책들을 통해 도서관을 채워가며 완성해 갈 거야. 그리고 손에 넣을 거야. 나와 이 도서관을 완성시켜줄 단 하나의 완벽한 책을. 완벽한 책이라. So we've got our goal for the game to create the one perfect book for Angela. Open the curtains, lights on. Don't miss a moment of this experiment. Oh, the book is strange, like clockwork orange. Keep your eyes buttered till the end. Which you are going to be. Inside the mirror, do you see someone else in the body? Transform
Wait for my discovery. What's the color of the electric sheep you see? And if you love me, can you love your everything too for me? Such a good opening. Had to let it go through. So that song is by Millie. Their group has made, I think they made 7 songs that we'll see throughout the game. All of them original, specifically for Library of Ruina. And yeah, they're insanely good. And so here we go, choosing our guests. We're going to be sending invitations. The first one we get is the Book of Something. So we're going to send this out, and let's see who gets it. Who's destined to come. 꾸물거리지 말고 빨리 담아. 치바이 협회 놈들이 언제 올지 몰라. 나름대로 최선을 다해 담고 있는 거라고. So we've got the 이 대신 rats. 몸에 들어있는 게 요상하게 달라서 이쁘게 뜯어지지 않아. 이딴 신체개조 시술은 들어본 적도 없는데. 아무리 봐도 내장 상태가 이상해. 정말로 말이야. And yeah, it is the illusion of choice. 가까워지고 있어. 깔끔하게 잘라낼 생각하지 말고 그냥 잡아 뜯어서 담기나 해. 이대로는 우리 모가지가 떨어질 테니까. Nicely chopped off. 왜 이런 게 들어있는 거지? 뭐든 간에 일단 담아. 시간이 정말 촉박해. And you can see the 얼추 됐어. desperation, even from these guys, our first guests that we're inviting. They're in such bad shape that they are harvesting organs from bodies. And they're being chased down by a group known as the Zwei. We'll hear about them later on. See, this is what's kind of tough about doing a live stream of a game I've already played, because I'm really trying not to get ahead of myself on everything, but it is difficult. 치바이 협회 담당 구역에서 이런 짓을 Got 벌이다니. harvesting. 우리에게 남은 건 이런 일들 뿐이야. Hello, O. 어떻게든 기어 올라가야 돼. 반드시. 내 꿈 알지? 언젠가 뒷골목의 손가락 중 하나가 See, 되는. even rats have dreams. 너같이 꿈 있는 애들은 요새 드물 거다. 우선 쓸어 담은 내장을 팔아치우자고. So I'm gonna point out another thing we should keep in mind throughout the playthrough. It's rare to see someone with a dream these days. Yeah, keep that in mind 버림받은 개한테 줄 about the people 상납금부터 we 마련해야 하니까. receive as guests. 이번 돈이 그 조직 밑으로 들어갈 기회를 마련해 줄 거야. 자, 한번 수학 성과를 볼까? 야, 너희 장난해? 이거 제대로 담은 거 맞아? 그래서 말했잖아. 제대로 된 장기가 들어있지 않다고. No organs. Dang. 앵케팔린 같은 약에 절여진 내장이라 생각했지. 이건 이미 누가 여기저기 터뜨린 수준이잖아. 우린 분명 마취지로만 처리했어. 전혀 손 안 댔다고. 이건 말이 안 돼. 그러면 이미 여기저기 내장이 터진 상태로 거리를 돌아다녔다는 건데. Is this going to be a normal playthrough? What do you mean? I mean, it's gonna be a regular playthrough. I'm basically gonna act as like a, I don't know, kind of a lore keeper, I guess. I mean, it's just gonna be a recap of the game. I have no mods or anything crazy planned out. 혹시 그거 아닐까? 요즘 들리는 소문에 의하면 산채로 사람을 꿰어서 인형으로 만들어 버리는 놈이 있다고 There's a 들었는데. guy who skewers and threads people alive to turn them into dolls. 그건 나도 주워들은 게 있어서 알아. 하지만 이 내장을 봐라, 전혀 다르잖아. 그 인형은 살이나 뼈를 꿰매서 만들어졌다고 들었어. 그런데 Threading flesh and 이 자식은 bones together. 없이 멀쩡했다고. 그러고 보니 목덜미에 동그란 주황색 문양 같은 게 있긴 했지. Who a challenge? If you have any ideas for doing challenges and stuff, I'm open to it. 문신인가 싶었는데 그런 걸 할 만한 놈은 아니었어.
일반적인 회사에 다니는 새님이었으니까. 문양, 문신, 젠장. 설마 이상한 벌집을 건드린 건 See, now they're getting scared by like the mystery of what they're finding with this body. 그거 말고도 이런 종이 봉투도 몸 안에 들어 있었어. 봉투가 몸속에 왜 있어? Solo all possible receptions. 이리 줘. I mean, maybe. I don't know. I like the first shot of going into a reception, or like maybe I complete it the normal way first and then do that as a challenge. Yeah, I'll give that some thought. 뭐야 이건? 책? 도서관에서 책을 얻을 수 있다고? 무슨 뚱딴지 같은 소리래? No guts, but we can get books. 결론은 꽝이네. 상납일은 내일이야. 정확히는 7시간 정도 남았어. 새로 내장 담기를 하기엔 빠듯한데. 이 초대장에 적힌 Oh 도서관에. yeah, if you guys want nuggets and stuff, I'll definitely. If you want to request it, then we can walk through customizing them. Yeah, I'm fine with that. 책이란 게 뭔지는 모르겠지만 선택지가 없어. 지푸라기라도 잡아야 해. So you can see the desperation here. They're trying to scrounge up money through gut harvesting. They've only got 7 hours left to do so. So out of desperation, as you can see, they're gonna go to the library to look for a book. 이거 그냥 자살 행위 아니야? 어떤 곳인지 알고 간다는 거야? 상나비를 못 맞춰서 걔한테 죽든 치바이 놈들한테 잡히든 그게 그거야. 살고 싶으면 Yeah, the illusion of choice. Very fitting. 지금 본 것은 초대장이 보여주는 과정의 파편이야. Okay, so all of that Roland and Angela could see. 방문할 손님들의 이야기를 엿볼 수 있지. 엿보기라니 취미 한번 고약하구만. Peeping Tom. 어떤 손님이 방문할지는 미리 알아두는 Yeah. 게 여러모로 편하잖아. 그리고 이건 내 뜻이 아니야. 초대장의 뜻이지. 그 초대장의 기능이 참 대단하네요. 엿보기도 하고 납치도 하고 범죄 특화 도구야 아주. Yeah, look at this. That's a splendid thing you got there, ma'am. Preys upon people and kidnaps them too. A perfect tool for crimes. Yeah. 이런 기능이 있다면 번거롭게 손님 받을 필요 없지 않아? Hey, there's nothing on the laws about turning people into books, alright? 그냥 훔쳐보다가 어디 함정만 설치한 방으로 강제 이동시켜서 죽이지 그래? 그래서는 안 돼. 손님의 의지로 직접 이곳에 온다는 결과가 정해졌을 때에만 엿볼 수 있는 거야. 초대장이 내 온전한 힘인 것도 And 아니고 again, yeah, we see this 나도 idea 빌리고 pop 있을 up again. 뿐이니까. We cannot do that. We can only take a peek when it has been decided that the guests are coming here of their own volition. 그래. So invitations are like ticking time bombs for people. 그나저나 절박한 손님들이네. 혹시 저 문양과 터진 내장도 초대장의 효과 중 하나야? 그럴 리가. 전혀 관계없어. 초대장은 응당 받게 될 손님에게 도착할 뿐이야. 그러면 저 요상한 일은 다른 누군가의 짓이란 거군. 해결사 생활을 조금 하긴 했어도 저런 현상은 처음 봐서 말이지. 마치 유적의... 유적? Yeah, Mopox. Yeah, we could guess why. But as I said, it's hard doing a playthrough when you've already like been through the game, because I don't necessarily want to spoil things for people that may be new coming into the game. And then coming in to play Limbus Company, because there seems to be a lot of hype around it, which is pretty cool. 나도 잘 몰라. I'm excited for Limbus Company. 마법이라고 해야 하나? 아무튼 그런 것들이 유적에 있다더라고. 뭐가 됐든 우리는 손님을 맞이할 뿐이야. 수준이 낮아 보이지만 어쩔 수 없지. 저놈들은 뒷골목의 양아치나 떠돌이일 거야. 쥐라고 불러. 조직이라고 부르기조차 민망한 어중이 떠중이들이지. 돈도 없고 힘도 없어. 당장 하루의 벌이만을 바라보는 패배자들이야.
이건 내 얼굴에 침 뱉기 같은데. Roland's a rat. 알고 있어. He admits 그래? it. 아는 사람 중에 뒷골목 출신이 있거든. 뒷골목 출신이라고 특별할 건 없지. 뒷골목은 도시의 혈관 같은 거니까. 오히려 뒷골목 출신이 아닌 사람을 찾기 힘들걸. 이곳이 도서관인가? 생각보다 Hey, look, our guest showed up. 번듯하다. So this is the library entrance. 어쩌면 돈 될 만한 것들이 꽤 있을지 몰라. 환영합니다, 손님. What is this 이곳은 idea? 도서관. A bunch of valuable things here. Yeah, what's the idea that like libraries ever have valuables in them? 저는 도서관의 관장이자 사서 엔젤라입니다. 이곳에서는 당신이 원하는 걸 찾을 수 있지만 당신의 소중한 걸 내놓아야 할 수도 있답니다. 네가 이거 주인이야? 여기서 원하는 건 다 가져갈 수 있다는 거지. 정확히 말하자면 책을 얻을 수 있습니다. 물론 그럴 수 있다면 말이죠. 책이란 게 과연 돈이 될까? 정보의 가치가 높다면 물론 돈이 되겠죠? 망치! 우리가 지금 똥오줌 가릴 때야? 당장 So the 뭐라도 information in the 붙잡아야 한다고. books is what can be 그럼 valuable to 부디 them. 당신의 책을 찾으실 수 있기를. But they're only here for a book of something. Okay, so I'll go over this. So here we have our kind of setup for the fight. We got our librarian that we get to choose, some detailed info. This stuff will become more relevant later. And then our combat pages. And then the same thing for the guests we're receiving. So we got Pete, Lenny, Meng Chi. And you can look at their cards and stuff beforehand. So you can see, and these are the dice rolls too. I think the tutorial goes over that, but I'm gonna skip a lot of that just to save time. And I'll explain it myself. There are various different dice, so you can see this one, this little squiggly line. This is defensive dice, and it's an evade. So if it wins a clash, it can be re-rolled as many times against these offensive dice. And then we've got our various like offensive dice, which are the red ones. We've got Pierce, this is Blunt, and there's Slash there. And all those have different resistances associated to them, and that's going to be how much damage you actually do as like a modifier. And a lot of that will become relevant as we play through the game. So yeah, this just going through all that, got Slash, Pierce, Blunt. Some dice will have these on-hit effects if they win a clash. And the combat pages use a resource called Light that goes above our character, and you can see the number on the cards as you play them. Now we have basically like 2 dice rolls to do before we actually get into the combat animation portion of this. So speed dice, we roll for our speed. The higher speed dice basically get to control the flow of the battle. Again, this is something that actually is more important later on. Not so much when we only have one librarian. So here are incoming attacks. You can see if they're all directed at Roland. Got some 1-2s. So we probably don't want to go after Pete since he has a lot. Who do we kill first? Let's get Lenny. Quick mode and auto select. Targeting display. I never really use these, but it can be kind of useful. But now we've selected our card, 3 light. You can see it also changes the color above our librarian, and let's see the clash. Okay. But yeah, so we're going to be receiving some one-sided attacks since there are more of them than us. So we're basically just going to be taking free damage.
And as the two sprites come to like meet each other for a clash, they basically roll the values that are on their card. Oh, I have quick mode on. Okay, so we can actually turn that off. It basically means that during clashes, you can see the dice rolls as they come out. And we killed Lenny, so rip that guy. Oh, I need to keep up with chat. Dude, it's hard. So live streaming has introduced like another aspect of multitasking, which is pretty cool. I actually like it. Some fresh blood. Yeah, I don't know. Is the mobile community a good one to have? I've seen some people debating about that. Yeah, I mean, the rats are desperate enough that they probably would sell anything they can get their hands on. Oh yeah, and yeah, evade dice can't re-roll if they clash against any defensive dice. So whether it's defense or a block dice or an evade dice, correct. We can just go for a kill right away again. Oh yeah, so this is with quick mode on. You basically get some suspense for what your dice rolls are gonna be. It actually looks pretty funny as he's like edging closer to him. Dude, he gets real close, dang. And he's dead. Oh, and then as characters die and stuff, you'll see these little text boxes pop up too. It's basically how, you know, Ming-Chi died, so he didn't want to die. Such an awkward end. True, he got obliterated. And then Pete's mad because he was weak. So I play with quick mode on. I think it makes the fights a little more snappier. And our last clash. Just get rid of Pete. Just a fool who dreamed too big. Unfortunate. He's going for the kiss. True. Oh yeah, and then after some fights, we can earn these battle symbols and stuff. There are like really... There are a lot of these, and the ways to get them... I mean, I guess we can check. There are certain conditions you have to meet in order to unlock them. And you can see these are all the books that we got. We got a bonus book for the emotion level. Again, a lot of that stuff is gonna be more relevant later on. But for now, it's just the intro. 도시에서 살아가려면 어쩔 수 없어. 조직이든 어디든 간에 자신이 속할 집단을 구하지 않고서는 살아가기 힘든 곳이니까. 이 도시는. Yeah, and people form groups because living alone in the city is near impossible. Oh man, this library looks so small. This is so weird. A blast from the past. So, pleasure to burn. Now that we've got books, the best thing we can do is burn them. Burning them will give us... It basically rolls for what's in this like reward pile. So we can get the key pages from the guests we just received. So we can basically take on their appearance and resistances. And then passive abilities once we find guests with those. And we can also earn the cards that they have. So this is kind of like building our armory. Yeah, these are the spoils. Finn. So this is what we got.
We didn't get any Ming Chi. That sucks. And then, so the reason why some of these are grayed out and the numbers go down is you can earn all of these and then they reset. The key pages, you can only have a certain amount, and depending, I think, yeah, it's depending on the rarity. So we'll see that. We're gonna burn most of these because I actually want some of these cards. They're gonna be important for the early game. You can see this is one of the effects. One of the on-hit effects is bleed. Bleed is really good in this game. And this is where we basically make our bookshelf. These are all the combat pages we'll be using. And we can choose. So you get to like mix and match. You can empty all of this, put in what you want. So deck building is a big part of the game. And with the dice rolling, there is a very heavy RNG aspect to the game, which makes it more intense. It can be unfair for you or against you, which I think is always pretty exciting. Some things I love about this game. You get to take risks and then sometimes they aren't worth it. And especially with the evade dice usually have this really high roll range. And so they're kind of risky to use, but the payout is actually pretty big. Because something I forgot to mention is that if an evade dice wins a clash against offensive dice, you actually gain some of your stagger bar back. I'm realizing we didn't really touch on stagger and stuff. Basically, if stagger goes to 0, all your resistances change to fatal, so you'll take a ton of damage on the next turn if you get hit again. And you also lose that turn. And these are all the key pages of the guys we just killed, so we're gonna wear their clothes. I'll kill you and wear your boots. Basically like that. New threads. Oh, you have to set up your... Oh, I forgot about that, actually. You have to set up your bookshelf with on the key page that you're going to be using. So, let's empty out this one. And you can see, so for Pete's page, we have his resistances are different than like Ming Chi and Lenny. I don't think a lot of that's too important, so we'll just wear Pete's shoes for now. And then reset up that page. Dirty Blows is a crazy good card early on. And something you'll also notice is the cards that cost more pretty much have better rolls to them. Alright. So let's go receive our next guest. You can also redo battles too. So we could go back and kill them again to earn more of their books to burn, to get more of their combat cards if you need them, or to get their key pages if you didn't get them the first time. But we're going to send off our next red invitation using the Book of Rats. 아유,
오늘도 공쳤네. 이런 자질구레한 일이나 하려고 개고생하며 해결사가 된 건 아니라고. 이 바닥이 다 그렇잖아. 선택받은 몇 명만 위로 치고 올라갈 뿐이지. Oh yeah, I forgot to 그래도 even 작은 look at the 일부터 battle 착실히 해나가면 symbols. 빛이 Whoops. 보이지 않겠어요? 그런 I felt like I was 낙관적인 talking too 성격은 참 much. I want to 부러웠군. move on to the next fight. 아무리 그래도 밤이 오기 전에 잃어버린 고양이를 찾아주세요라는 Okay, 건 so now we've 아니지. basically got a child. He's got hopes and dreams too. And you'll notice this a lot throughout the game too, is people are like, man, why are you so optimistic, you psychopath? There's nothing to be optimistic about. 허접한 사무소는 쓰레기 같은 일만 들어온다니까. 그래, 핀. 너도 이런 일이나 하려고 해결사가 되려 했던 건 아니잖아. 좀 더 큰 물에서 놀아야지. Been the 열심히 하다 unsung 보면 hero. 언젠가 괜찮은 사무소로 이적하거나 협회 직속 해결사가 될 수 있겠죠. See, he wants to move up in the 그러면 world 팔자가 too. 좀 피게. 어? 주머니에 이런 봉투가 들어 있어요. 초대장이라고 So I 적혀 don't know 있네요. if I ever noticed this before, but there's Screw Atelier 냄새가 back there. 나는데. 이런 일은 그냥 넘어갈 수 없지. 게다가 적힌 말대로라면 저 책이란 것은 몇몇 협회에서 꽤 흥미를 가질 수도 있을 만한 물건으로 보여. 흥미로운 건 사실이지만 도서관이라는 곳에 뭐가 있을지 모르잖아요. 우선 사무소에 보고해서 정식적으로 일을 처리하도록 하죠. 누구 좋으라고 그런 쓰레기 사무소 패를 불려줘? 안 갈 거면 우리라도 간다. 해결사라는데 아는 사람들이야? 해결사라고 해서 서로 다 알겠거니 하는 건 말이야. So this is a first look at what fixers are, and they're mainly the guests we receive throughout the game. 길 가던 사람 붙잡고 아무나 집어서 아는 사이냐고 물어보는 거랑 똑같아. 둘 다 같은 인간이니까 서로 알지? 라고 물어보는 거랑 다를 게 없다고. 해결사들의 종류와 Erlen's saying that there's 정말 a 많다는 ton of fixers. 그런 거지. And so these ones are from Yoon's office. Oh, and also from this screen, you can actually manage your bookshelf and stuff too. So you can do that accordingly in case you're going. Yeah, you can do that accordingly. You can plan out your battles. Yeah, I think we're good. Okay, so now we're talking about emotions. So you have positive and negative. Positive ones you gain when you win clashes or when you kill people. And negative is if you lose clashes or your allies die. And something to note is that your opponents also have these emotions too. And the reason this is important is because as you raise your opponent's emotion levels, you can get more books from them after you kill them. There are also various effects that it does too. So we'll look here. You can see emotion level 1, you gain max light. 2, another max light. 3, another. 4, you get another speed dice and max light. And then 5, you can read that stuff. So managing that's actually pretty important. And there's a stagger. You can see that last hit was fatal because he got staggered in the scene. Whew, that guy almost turned the tide and got me there. My heart's still pounding. Uh, 1 to 5.
odds of beating this are okay. And there those guys go. Turn to books. So we can burn them. Yeah, these are okay. Preemptive strike is pretty good. Okay, so let's look at battle symbols. Yep, we've gone through all that. So what'd we get? Yeah, so here's the condition for getting these. Stagger enemies 3 times in a single battle. So now it can look cool. During the Rats encounter, defeat Pete, Lenny, and Ming-Chi all with a single character. Gives us +1 HP. And then 2% chance to boost stagger damage of each type by +1. A lot of these are mostly cosmetic because 2% chance is not a lot. Like, that's almost negligible. You see, now Roland looks cool. You can also keep the bonus form too, but get rid of the look. We'll keep those on. Roland can have some whiskers. Why not? Now, part 2 for Yoon's office. 대표님, 시간이 꽤 흘렀는데도 소식이 없어요. Yep, so his friends left, and they haven't come back, 그 because they're books 도서관이라는 now. 무슨 일이 벌어졌을 거예요. 쥐도새도 모르는 사이에 자취가 사라지는 해결사들은 널렸어. 죽었든 튀었든 간에 연락이 없다면 계약 위반으로 사무소에서 제명이야. 그리고 네가 말한 초대장 건은 증거 불충분이다. 종이에 서명하자 문이 생기고 그곳으로 걸어 들어갔다니. 부자놈들의 장난이나 날개의 특이점 실험일 수도 있겠지. So something else you'll notice is Yoon here is like, he's not too surprised about this. He does say there's a lack of evidence, but that the people disappearing, he's like, oh, it could be rich people's shenanigans, a wing experimenting with its singularity, you know, the typical stuff. 우리 윤 사무소에서는 그런 일에 시간 낭비 안 할 거야. Yeah, imagine being like, hey, we don't deal with that. That doesn't sound important at all. 제가 아직 구급 해결사이긴 해도 So there's a lot of 이건 self-interest. 뭔가 다르다는 것이 느껴져요. You'll notice a lot of that. 이렇게나 감이 좋으신 구급 해결사님이 이런 누추한 사무소에 고용되셔서 안타까울 따름입니다. Belittling Finn? Oh my gosh. 잘 들어 우물한 개구리. He's the main character. 네가 아직 모르는 미친 일들이 이 도시에서는 숨쉬듯 일어나고 있어. 무슨 일이 일어나도 이상하게 여길 여지조차 없다는 거야. 당장 눈앞에서 증거를 보여줄 수도 없는 일은 시작할 가치조차 없어. 그럼 대표님 앞에 놓인 그 봉투는 뭐죠? Oh yeah, look at that. 애송이 자식. 무슨 개수작이야? 전 정말 아무것도 하지 않았어요. It's actually really 잠깐 funny. 나가 있어. 여기 윤 사무소다. 이번에야말로 촉이 왔어. 애들 붙이게 전 좀 땡겨줘. 아니, 이번에는 느낌이 나쁘지 않다니까? 네 말대로 허사일 수 있긴 하지. 내 쪽에서 한 번 더 확인해 볼 수는 있어. 썩 내키는 방법은 아니지만 그래, 적합한 녀석이 한 명 있지. Uh-oh, one guy fit for the job? 해결사는 사무소를 거치지 않고는 일을 시작하지도 못하나 보네. 뭐 형식상으론 그렇지. 나 같은 경우는 1인 사무소였지만 말이야.
돈 되는 것에 덤벼드는 건 조직이나 해결사나 다를 게 없다니까. 보아하니 세상 물정 모르는 꼬마까지 이용하려는 것 Yep, 같고. Yoon is not a good guy. 와, Like I mentioned, there's a ton of 대표의 self-interest. 말대로면 이번 일을 통해 협회 That 후원도 we'll 노려볼 see. 수 있다고 했지? 제대로 한번 해보자. 환영합니다, 해결사 손님. You can see Finn's 저는 dreams 도서관의 too. 관장이자 사서 엔젤라입니다. We might even get sponsorship from the association if I succeed. 안녕하세요. 저는 윤사무소의 해결사 핀입니다. Dude, 저- Finn's such a good boy. 이곳에서 정말 많은 정보가 담긴 책이라는 것을 구할 수 있는 것인가요? It sure would be 네, a shame. 당신이 초대장을 받고 이곳에 왔다는 것은 그런 뜻이니까요. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. You find your book in this place. I feel like she's talking to herself when she says that. Wallop's a pretty good card. Solid damage, good dice rolls. I think current setup's alright though. Oh, something else I should have mentioned about block dice. So block dice are really good at preventing damage. So say an offensive dice wins a clash against a block dice, the difference between those is mitigated for damage. I'm afraid, but I want to win. I'll do my best, and you'll do your best to fulfill our own responsibilities. 1 to 4. Meet 3 to 6. Oh. Oh yeah, so here's the stagger thing. I mentioned this earlier. You receive physical and stagger damage when you get hit and through other various things. We'll just see that as the game progresses. But when stagger hits 0, you become staggered, you lose a turn, and every hit becomes fatal. So you basically take like double the damage you normally would. This is important for finishing off characters, but you know what? I feel bad for Finn. Let's let him clash one more time. And he's throwing out another 1 to 4. So this is what I mean. We can raise the emotion level by kind of toying with them. What you guys like? Dodge. You can see he entered the next emotion level. So now instead of getting 3 books for finishing him off, we get 4.2. You can see, so since his block dice won there, we took stagger damage from that. Look, I underestimated him. Now he's gonna kill me. Psych. I just managed to become a grade 9 too. His dreams are dashed. 4 books. 실한. 아무리 그래도 애송이 녀석이 부스러지는 것을 보는 건 유쾌하지 않구만. Oh boy, it's not all that delightful to see such a young rookie fall like that, all things considered. 전에 네 입으로 말했잖아. 이 도시에서 이 정도는 굉장히 공평하고 점잖은 방식이라고. He did come to the 도시에서는 library. 대부분 타이에 의해 강제적으로 일어나는 일들 투성이라고 했지. 하지만 도서관은 달라. 이곳에 들어오는 손님들은 원하는 것을 얻기 위해 서명을 통한 동의와 함께 도서관에 입장한 거야. 이 과정에서 그 어떤 강압도 없었지. 전부 그들의 선택과 대가야.
See, like, this is such a weird line. No coercion or compulsion is involved in this process. Which... ah, man. I feel like you can make an argument against that. Because I would say being desperate could be considered coercion, right? Because we then, since they're desperate, we're then giving them the opportunity to do something that is life-threatening. And I don't know. But then, yeah, this next line, they make their own choice and pay accordingly. So I guess. 뭐 그렇긴 한데 그래도 이건 좀 뭔가 치사하다는 Yeah, 생각이 like 들어서. Roland says, it feels kind of dirty. Yeah. Okay, so now we've completed our first assignment. And we'll see more and more of these. What happens when you complete your assignments is you get an abnormality battle. And then once you cleared those, you get a realization level. Oh yeah, and then our hazard level, which is basically how the city perceives the library. So now, oh, I shouldn't have clicked on that. I actually need to do some page setup. Oh no, we can still do that. Yeah, but not all guests are desperate. Well, some of them are just doing their job and investigating the library. Like, you could say Finn was doing that. And yeah, the warp train cleaners, yeah, they're just doing their job, essentially. 첫인사를 그렇게 험악하게 해놓고 무슨 대답을 원하는 거야? 나라고 안 놀랐겠어? 어딘지도 모르는 곳에 덩그러니 떨어졌는데 Roland doesn't want to lose any more 처음 만난 limbs. 사람이 대뜸 팔다리부터 날렸으니 처음엔 막막했는데 몇 번 해보니 대충 어떻게 손님을 접대할지 알겠거든. 불만이 아예 없는 건 아니지만 불만? 또 그렇게 노려보네. 무슨 얘기를 못하겠어. 됐으니까 이야기나 해. 아니 뭐 Yeah, Angela doesn't like 역시 혼자서 complainers. 접대하기는 벅차단 말이지. 한 명씩 오는 놈들이면 몰라도 여럿이 몰려올 때면 저 많은 걸 어떻게 다 상대해야 하나 싶다니까. 혼자로는 버거워질 때가 오지 않겠어? 지금이야 별거 아닌 허한 조직들이니 가능하지. 게다가 감정을 끌어내야 하느니 뭐니. 손님들을 그냥 죽여서도 안 된다며. Yeah, we gotta get their 뭐야, books. 그 묘한 표정은. They gotta be emotional. 방법이 아예 없는 것도 아니지. 그게 최선일지는 모르겠지만. 네가 나서 보려고? 아니, 대신 도움을 받을 수 있는 존재가 있어. 그 존재라는 게 뭔데? Entities. 강력한 힘과 능력을 지니고 있었지만 지금은 겨우 숨만 붙어서 형체도 유지 못하고 있는 존재들. 이 도서관에서 너와 나 말고 살아 숨쉬는 것을 본 적이 없는데. 널 도와줄 사서들과 함께 책 속에 잠들어 있어. 그들이 살기 가장 적합한 장소로 만들어졌거든. 사서? 책 속의 존재? 지금은 내가 말해준 정도만 알고 있어도 돼. 도서관이 성장하는데 도움을 줄 수 있다는 것이 중요하니까. 그래, 뭐 그렇다 치고 잠들어 있는 존재라는 게 어떻게 우리를 도와주는데? 책 안으로 들어가서 갇혀있는 Gotta 사서들을 wake them up 꺼내면 to make them useful. 아마 각자 다른 이유로 그들의 힘에 침식해 있을 거야. 그들은 매우 불안정한 상태라 우리를 믿지 못할 거고. 우리를 침입자로 생각한다는 거군. 맞아. 그리고 만약 모든 시련을 뛰어넘는다면 그들도 너를 받아주겠지. 너무 막연한데. 지금은 엄청 약해진 상태라며. 도움이 될 As 수 mighty 있긴 as 한 거야? wet paper. 그들이 직접적으로 손님을 대접해주는 게 아니야. Oh, he's gonna 그들을 find 이해하고 out. 받아들일 수 있다면 직접적으로든 간접적으로든 사서들에게 힘을 주는 거지. 아, 여전히 감도 안 잡히고 아득하네. 어쨌든 네 말은 그들이 우리에게 시련을 주고 그 시련을 이겨내야 비로소 Something I like 인정받아 about 힘을 how 빌릴 수 있다. Angela's explaining this
is that it also translates into gameplay, as we'll find out. 들어간다라. 동화에나 나올 법하구만. 네 말대로 손님의 감정을 최대한으로 끌어올리기 위해서는 그들의 힘이 필요하니까 아무쪼록 성공하길 바랄게. 아, 예. 여부가 있겠습니까? Bloodbath? Can I bring my rubber ducky? Okay, so I know a bit about this fight. I remember this one well. And we don't want slash dice for this. Also, as we get more cards and stuff, we'll be able to use this to kind of filter out what we want. So we're gonna want some wallops. Dirty blue. I think that's alright. We just don't want slash. Unfortunately, our 3-cost cards are all slash stuff. On something else, if you don't fill up your bookshelf, they'll put in these cards instead. It'll just autofill. But I think we still have some books to burn, right? Yeah, we didn't get Finn's stuff. Good old Finn, contributing to the library. All of our guests are actually just helping the community. Okay, the struggle can be pretty good. Yeah, I actually don't remember if you can change up your bookshelf and stuff when you go to fight an abnormality, or if it just starts the fight off right away. Is there really no good early 3-cost cards? No, there actually isn't. Alright. Alright, well this might be good enough. Oh, see, I was right, you can't. So this is Bloodbath. Andrew's right, this place really is bizarre. There are creepy looking blood clots all over the place too. So... oh yeah, so observing the opponent. Abnormality fights are unique fights. They basically always have a gimmick towards them, and they're not straightforward like when we receive our guests. So as you can see, this one is specifically the damage resistance, so it's very resistant to slash, kind of resistant to pierce, and then takes like maximum damage from blunt attacks. And each one of those basically has a modifier, like they'll take less damage from an attack. And then we can see their passives. And checking their resistances. And then the resistances, obviously, there are those for stagger and then the HP bars. And we get really good music too. So we got scars, take 1 to 5 less damage from slash attacks. So that's why we don't want to use slash here. Blood, lose 3 speed, boost the max value of block dice by 3. So this is the max value, meaning all of these will roll from 1 to 7. So this is where we get the RNG aspect. Something else to note about abnormality fights is that you don't have to put up any books for them. So even if you lose, it doesn't really matter. The only thing you're actually losing is your time. So if that's valuable to you.
So you blocked that and I took 2 stagger damage for failing. On hit, inflict 3 paralysis. 1 to 6. Hopefully we drew this, so hopefully I win this clash. Psych! Just got uppercutted by a blood clot. And now, Pale Hands. Stagger target if all attacks connect. Alright. I believe in you 3 to 7. But yeah, those one have connected. Clashes can tie. Which in that case, nothing happens. They just kind of bounce off of each other. And you can also see all the resistances are fatal now. It even shows up there. Okay, not the best damage. 1 to 6. You see, I don't have enough light to play this now. And I think in the early games, your emotion level actually gets capped out. You have to progress your hazard level in order to increase that. And so if you're not comfortable with clashing, like I don't think I am right now, because I don't really want to risk 1 to 4 to 1 to 4. I don't really think that's worth it, considering I'm about to get staggered. If I fail those clashes, you can actually just skip. And defensive dice are only like a reactionary dice. They don't do anything if they don't actually clash. And we get a light back. So now I can play these cards again. Yep, so there's a fair amount of strategy to the game. Even early on. Guess I should be thankful that the monster was weaker than it used to be. True. So now we got our floor of general works leveled up. Yeah, so we get a librarian. And oh, that's where our emotion level comes from. It's from the floor level, not the hazard level. My bad. The last time I played Library of Ruina was when I was making a meme video. So it has been a while. And these are basically the cards we get for beating that abnormality. So what these are as our emotion level raises in a fight, we get to select from these cards depending on the emotion coins that we generated for that emotion level. And so these ones are for emotion level 1 and they're for positive coins. And this is emotion level 2 for negative. It basically works on like a percent chance. Because even if you don't select from emotion level 1, they can appear when you get to emotion level 2. But I'll try to explain that when it actually pops up. Wait, we got our first nugget. It's already named Finn. But you know, I might have been able to make that fight a little easier by changing my page to... Oops. That's pretty funny. So yeah, here's our nugget customization stuff. So you can basically like mix and match your character. You can choose a name, titles, suffix and stuff. Library newbie Finn. Yeah, hairstyle, face and expressions, and something that's really cool is their dialogue. So
basically like when you get into a fight, this is what they'll say. You can even type this stuff in if you want to. Fun stuff like that. And then save it. I think you can... Yeah, you can randomize everything. Wait, what was that back hair? It was like weirdly grayed out. Am I crazy? Was I seeing something? Oh, maybe that's from a mod. I know... Oh, yeah. Okay. It is from a mod. I started this with mods off, though. But I imagine some of you will recognize that hairstyle. Let's see. So should we keep it thin, or do you, any of you two, want to be this nugget for the playthrough? Yeah, I don't know what this back hairstyle is though. But yeah, this is Jan's stuff. I did that for a video, so... Smallpox? Yeah, you can be this nugget. Do you have any preferences for hairstyle? We'd randomize it. I do have some of my own nuggets that I like to put in my playthroughs. So I imagine some of them will probably make an appearance. Oh, you bring back your Lobotomy Corporation nuggets too? Yeah, that's what I do. Actually, in my like walkthrough for this game too, that's pretty much all of what my nuggets were. One's from my original Lobotomy Corporation days. Oh, you can change hair color and stuff too. Okay. You can send a tweet to me if you get that picture. I think my Twitter is in the description. It's just Scythe7 duh. Because somehow Scythe7 was taken for the @ Yeah, if you want to find that, I'll go ahead and take my first break. Go get some more tea. Because I think I'm in it for the long haul. I'm probably gonna stream for a long time. We'll see. I kind of want to make it to Star of the City, but that might be a little ambitious. Yeah, wait, let me get my... I made a little text thing for this. I think that should pop up. Yeah, there we go. Alright, cool, I'll be back.
Okay, I'm back. Star of the City? You think that's exclamation point question mark? You think that's too ambitious? I am kind of planning on going for a while. So, I can hide that. And for Maulpox, is your nugget supposed to be your profile picture? Or do you still need to send over what it looked like? Oh, you did? Oh, it must just be taking a minute to actually show up. Oh, there we go. Alright, cool. We can get that done. That dark blue hair. Maybe I should actually leave this a little light so I can actually see the hairstyles first. So bangs covering the face. I think it is that one. Uh, 24 also like loosely fits. Oh, or this one. 21. Let me keep those in mind. Back hair. Is it like super big one? It looks like it kind of juts out. I think it's this. And that's hair that reaches the floor. Eyebrow. You can't even see them. And the little like cat face, cat smirk. It's like the hair doesn't quite go down all the way over the eyes. I don't think any of them do. You know what? Oh, I actually don't know what's before Star. I think it's Legend, isn't it? Yeah, I don't think those bangs did either. Because it looks like... Oh, this one kind of goes, though. It's a little, like, taller on the head. I think this fits more. Yeah, that's, like, a little closer. And then the hairstyle... Or I guess the backside. See, this is why we need a recap. We don't even know what's before Star of the City.
how are we gonna get through Limbus? Alright, you think this is close enough? I like this. I think this is there. More purple? Yeah, it's pretty dark. I think that's like there though. I think that's pretty spot on, or at least as close as it can be. I'm guessing, was that like your first nugget you ever created in the Bottoming Corporation? Yep, I remember my first 2 nuggets. Yeah, I tried everything in my power to get them through my first full run of the game. It did not go well. Go. Okay. And we gotta outfit you. Yeah, early on, key pages. Oh, so now we actually have like passes and stuff too. Half-baked courage. Gain strength when a friend dies. Nice. Would you say that's courage or fear, though? Yeah, early on, I don't think it matters too much what you use. Again, abnormality fights you kind of have to learn from.
will make sure you survive. You get a struggle. Oh, this is too many. So we should go 2 dirty blows. So here are new assignments. We gotta rise the ranks. Also, can I mix these books now? You can. So you can also do what's called general invitations. And it's basically kind of mix and matching these in order to go to not red invitations, but they're just kind of like different fights you gain new books for, like unique ones. Let's move on to part 3 of Yoon's office. 피는 역시 실패한 건가? 오래 갈 것 Man, 같은 놈은 look 아니었지. at how indifferent Yoon is. He sends this guy, this young kid, who just hit grade 9, which is the lowest rank of fixers. There'll be some more exposition about that later. And he's like, he failed as expected. He basically says sucks to suck. 빚을 지더라도 괜찮은 개조 시술이라도 받거나 재능이라도 출중해야 Bro, 했어. also calling him mediocre when like he looks really young. 하지만 결국 그 무엇 하나 없는 I don't imagine becoming a fixer is 분수를 like 모르는 놈이었을 뿐이지. that easy. 위험성 있어서 마음에 들었었는데 아쉽네. 근데 곧 죽을 녀석이었다는 것은 나도 동의. 그나저나 축하한다. 8급 해결사가 되었으니 선택지가 좀 생겼겠어. 그래. Well, I guess Ari looks pretty young too. 두둑이 안 챙겨주면 적당한 사무소로 이적할 수도 있으니까. 요즘 사무소 월세는 물론이고 세금 내는 것에도 허덕인다며? 안 그래도 핀에게 맡긴 일이 그 답으로 보여. 아까 말했던 도서관과 초대장 말이구나. 그런데 어떻게 얻는지도 모르고 갑자기 소산한 물건이라면서? 확실하지 않으면 부르지도 않았어. 여기 또 다른 Any 초대장이 fun 있었다. cheese? 그렇다는 거지. I mean, I know about the 이번 firing 일은 squad 우리 사무소에 stuff, 사활이 걸린 거야. bleed builds, 도서관은 분명 돈이 든다. 이건 내 촉이지. 그러니 가능한 모든 걸 투입할 거야. let's see, 그래, 한번 팔자 the 가보자고. floor realization 안 for 그래도 the 이번에 gosh, what are 공방에서 they called? 괜찮은 놈을 거금을 realization for the floor of 들여왔지. language. I know how to do that one 손님들의 각오가 super 대단하네. easy. 이쪽도 그에 못지않은 준비를 해야겠어. 사무소 단위로 이곳에 오다니. I mean, I don't really 사무소로 cheese 해도 too much. The 지금 smoke 도서관의 수준을 builds. 보면 각오 좀 해야겠는데. 만약 녀석들이 네가 있는 곳까지 도착하면 어쩌냐? 손님들은 준비된 방 이외의 곳으로 갈 수 없어. 그렇게 되어 있는 곳이야. 꽤 창대한 힘에서 비롯된 공간이니까. 그런데 넌 신기하게도 내가 있는 방으로 왔지. 초대마저 받지 않았는데 말이야. 그리고 나도 내 몸을 지킬 힘 정도는 있어. 환영합니다, 손님. 네가 이곳의 주인이겠군. 딱히 강해 보이지도 않는걸? 이곳에 왔던 핀이라는 녀석은 어떻게 됐지? 아, 그 손님은 책이 되셨습니다. Hey, what happened to Finn? Ah, he's a book. 죽으면 책이 된다는 건가? 실패할 것을 알면서 보내놓고 이제 와서 감상에 젖으신 건가요? 닥쳐. 어차피 알면서 이용당하고 버려지는 게 우리의 삶이니까. You know, it's kind of strange. Yoon doesn't ask how she even knows that. Maybe he's just assuming because she sent the invitation that he's thinking she knows more about him. 부디 당신의 That way? 책을 찾으실 수 있기를. Or actually, I really like that picture too.
Okay, so now we get Axe. This basically means you'll fight that many battles. And then yeah, there are battle orders and stuff. Let's see, any cards to worry about? Not really. Yep, more emotion level stuff. And yeah, so here it's talking about choosing the abnormality page. Yep, awakened and breakdown. So positive and negative respectively. And then yeah, you can see, oh man, I should have gone through what they do. I guess we'll do that in battle. And yeah, it depends on the ratio of positive to negative. Oh, and it's for your overall team, not just the character. So let's see. So using block dice is really effective to clash with evade dice because it just negates it. There's not really any drawback. So that's an easy clash. We might lose some stagger because the block dice will clash. We gotta also just beat them up. This is kind of more light efficient, so we'll go with that. Dang, big hit. Whoa, my books. Oh, they're gonna pay for that. And this will finish him off. Oh, psych, 1 HP. I don't want to die, I want to live. Okay, so yeah, here are the positive ones. So single ally, take 2 to 5 less damage from the slash attacks. One hit, reduce the damage of the attack to 0 at a 20% chance. Pretty good. Pale Hands, after 3 successful attacks on the same target, deal 3 to 10 bonus stagger damage. And it resets if you change targets. Later on in the game, we'll get more dice, more speed die to actually play. So that'll matter more then. No matter how much you wish to grasp what slips through your fingers. I love the art for that. We haven't seen an example of how speed dice can actually redirect attacks. So you can see this is going here. We're currently targeting Maulpox. We can redirect it because Roland has higher speed. So that clash goes to him. And then this would be a one-sided attack. And now our next act. Yeah, it is weird that we get 3 floors because we only have 1 floor open to receive these guys. I have no idea why that's the case. Maybe just so you ask questions. Half-baked nerds? Oh, we are in a library. Again, this is a really good clash for that. And we do kind of want to farm Yoon a bit.
Yeah, we won't kill her just yet. And scars. Takes a strong will and courage to cut your own wrist. YouTube's gonna get me for that one. Okay, so now we can see the pale hand. See if we win this clash. It'll basically stagger her outright. So let's do that. Yep, you see the little effect. The hand's reaching for the back of her head. So this is why we want to farm Yoon, because this page is crazy early on. We're probably gonna lose all those clashes, but that's fine. Let's just make sure she dies. I shouldn't have followed you in here. That asshole didn't even help. Calls her a lightweight. Man, people are brutal in the city. Oh, he's dead. I think he was at the max emotion level. 훌륭해. 특히 윤이라는 손님에게는 의미 있는 책이 나올 것 같아. Dude, she's so happy someone turned into a book. 윤이라는 녀석도 이것저것 머리 굴리는 것 Not psycho at 같았지만 all. 얻고자 하는 것을 위해 앞뒤 안 보고 불길로 뛰어들었잖아. 한 번 눈 떠버린 욕망은 걷잡을 수 없이 밀려 들어와. 오래전에 들은 말이지. 하지만 과연 그 욕망이란 것이 진실된 것일까? 너 웃긴다. 돌려 말하지 말라고 했으면서 자기가 뜬구름 잡는 소리 하네. 어딘가에 사서님이 들었으면 팔다리 한 짝씩 날려버릴 만큼의 의미 부여된 말이었어. Jeroen's such a 책이나 smartass. 불려하도록 해. Such a good character. 엔젤라 말대로 정말 층이 확장됐군. Another floor. 안녕, 난 롤랑인. 엔젤라, 난 아직도 용서할 수 없어. 엔젤라, 넌... 그 이야기라면 전에 끝났어. 넌 잠자코 내게 협력하면 되는 거야. 그런 거래였잖아? 그리고 모처럼 얻은 피가 흐르는 몸을 즐기도록 해봐. 인간의 몸을 줬다고 내가 기뻐할 것 같아? 잊지 마. 난 너에게 찬성 못한다는 걸. Given a human body. 그러던가. Why did it snap and then not go? That was weird. Also, 안녕하세요. duck 역사의 pen. 층을 맡은 지정사서 말쿠트예요. 다행히 기운 없어 보이진 않네. 무슨 일 있었어? 엔젤라와 아직 풀리지 않은 문제가 있어요. 하지만 제 생각이 어떻든 전 엔젤라가 하라는 대로 해야 하죠. 나랑 마찬가지네. 이유는 좀 다른 것 같지만. 그래서 내가 무엇을 해야 할까? 롤랑 씨는 저에게 책을 가져다 주시면 돼요. 저는 역사의 층을 담당하고 있으니 롤랑 씨가 준 책 중에서 역사에 관련한 책을 분류하고 습득하는 거죠. 그렇게 받은 책을 사서가 읽고 점차 층과 도서관이 성장하는 거예요. 자연스럽게 잠들어 있는 층과 그곳의 지정사서들도 깨어나는 거죠. 다른 사서들은 잠들어 있단 건가? Yeah, so they read the books of the people we take out. 알겠어. Or I guess we turn into 아까 books. 화내던 것 치고는 굉장히 밝네. Which we can 괜히 also 불똥 떨어질까봐 read 걱정했거든. those. 사정이 어떻든 제가 해야 할 일은 열심히 해야죠. 엔젤라와 저희의 문제는 당장 연례도 해결할 수 없거든요. 저는 저 나름대로 일을 열심히 해야 할 이유도 있고요. 오케이. 그럼 한번 잘해보자고. 네. Let's turn people into books. So now we've got our second floor, the floor of history.
Yep, so each floor gets their own set of nuggets and their own assignment. Some of the assignments, we have to like obtain a book that we haven't seen in the invitation yet, so it won't pop up. And also, with the credenza, you can review the story segments and you can read the books of the people you've collected. So you can see this is the scene that we just watched. You can also rematch abnormalities. This was something added in... When was it? I think it was after the game's official release. And I remember I saw this early on before Project Moon made a tweet about it. And I tweeted it out and people thought I was I made it up. It's like, nah, dude, it's real. This is crazy. Main stories of the books. I don't really want to read through these because I already have. I don't want to wear my voice out too much. So yeah, this is talking about the rats, how they're pathetic. They're weak. They're so weak that they can't even join a little syndicate. They feed on junk and leftovers, not making any effort to change. So some of it's some of these I will read later on because they're more important, I'd say. All of them are important to an extent, and they just add more to the city and the overall atmosphere of the city. Yes, poor Lenny didn't make it. Now he's a rat. That dreams don't do anything for you. Yeah, very sad, very... It's like Lenny just kind of like gave in to despair. Which, I mean, I guess fair enough. Sweepers. That's gonna be fun. Yeah, and this is what sweepers do. They came down at night and collected most of my neighbors. I had to witness them take chunks of flesh out of my parents and brothers while they were still breathing. Don't pity me though, the story ain't nothing special around here. So there are a lot of hints at the horror of the city, and we'll see more of that. I love sweepers. They're actually probably one of the books I'll read, because they give some kind of insane background to the city. Yeah, so these guys just want to move up. They don't have the skills. Yeah, sucks to suck, man. Okay, so we want Yoon's page.
probably gonna have to go back and farm him a little bit. It'll just make some of the upcoming parts easier. But I did get pretty lucky with that roll. So we got 2 key pages off of that. And you can see it's more rare because it's purple. You can see the speed dice roll is actually higher, or it's better odds. It's 2 to 4 instead of 1 to 4. Okay. Yeah, this is one of the better cards early on. Really good rolls in the protection will just help keep people alive. Also, this is a pretty good card early too. I usually play the beginning of this game probably more defensively than most people, especially when we get another floor. A specific floor that I don't want to say just yet. Also, having like more defensive floors too, you can kind of farm for the emotion pages or the emotion levels to get more books. Yeah, and so since we have these floors available, it basically means if this floor gets wiped out during the fight, we then have the option to use another floor for it. Oh my gosh, that punch. Okay, we can steamroll these guys. They don't drop beams. Book, so... Are you most interested in Limbus? Ishmael, I really like nautical themes. I guess a little bit about me. I was in the Navy. So I'm pretty fond of that. I've been around probably most of the world, so... or a good chunk of it. So I have a lot of love for nautical theme stuff. And Ishmael, I don't know, hitting someone with an anchor, that's pretty cool. Ryoshu is probably the person I'm second most interested in because of the fingers. Yeah, the backstory for the characters, like, I can only imagine how interesting they're gonna be. Also, Don Quixote is pretty funny too. He's got an interesting attitude. What about you guys? Who are you looking most forward to learn about in Limbus? Also, I guess even Dante, the manager for the game, I'm curious what his story is supposed to be.
Hey, nice. Nice, now we get a light up. Only got one book from that? Oh, you haven't seen... Oh, you're staying away from it? From all the Limbus spoilers? Alright, I can respect that. I won't talk too much about it. So, I was thinking about reading the books that all the characters are loosely based on, but I decided against it. The reason being... Hold up. I didn't want to place, like, too much translation from book to character. I thought that might... I don't know, maybe ruin it a bit. Or to have, like, that expectation for what they're supposed to be like. Because I don't know how the book references are supposed to translate to characters yet. Like, you can see some stuff, but... Yeah, we'll get these guys one more time. Yeah, dodge this. Also, I really like Yoon's key page because the punching animations are awesome. Yeah, I've got a couple theories about Dante too. Oh, that's not a good clash. This is a little better. And I think we can just finish area off. Dang, rolled a 9? Oh, another max too. Okay, I should be good on their books now. Like I said, that combat card commandeering is what I'm aiming for. Nice, 2 more. Alright, good to move on to the next part. 너희들 뇌수는 정기적으로 머리에 부어두라고. Don't forget to fill your head with brain fluid. 뇌가 건조해지면 생각이 That goes for everyone. 어쩐지 요새 정신을 못 차리겠더라고. 이번에는 어디를 털어볼 거야? 난 공방이면 좋겠어.
그 공방은 돈도 많고 덤으로 쓸만한 부품들도 구할 수 있으니까. 사무소는 어때? 사무소 깨기 정도는 해줘야 어깨 좀 피고 살 텐데. 우리가 털 만한 사무소는 습격해도 변변치 않은 것밖에 못 얻을 걸. 그럼 식당으로 하자. 식당. 맛있는 거 좋아. 빡대가리야! 넌 우리가 왜 이런 고철 몸으로 맞췄는지 벌써 까먹었냐? New bodies. 먹는 거나 아픈 거에 신경 안 쓰고 돈 벌려고 그랬지. 맞아. 오지게 버티는 거야. 이 몸은 뇌수랑 연료만 넣어주고 수리만 해주면 되니까. 최대한 목마름이나 배고픔 없이 돈을 모을 수 있잖아. Yeah, so these guys have 그랬지. replaced 거금 everything. 들여서 전신 의체를 마련했어. 그래도 불편해. 뭐 먹을 필요도 없는데 자꾸 맛있는 걸 먹었을 때 기억이 떠오르고. Man, it's so 맛보고 싶단 sad. 말이야. They get these whole body replacements just so that they can focus on earning money. 지금은 싸구려 공방에서 구한 의체라 그래. 돈만 더 모으면 돼. 그러면 일단 몸뚱이 말고 더 좋은 거로 갈아타는 거야. 개 비싼 위체들은 감정 조절이랑 욕구 차단도 되고 성능도 좋다고 하니까. 그런데 가격이 둥지에 집 하나 구할 정도의 가격이잖아. 그건 그때 가서 생각하면 돼. 당장은 돈 벌 궁리부터 하라고. 결국은 다 돈이야. 그러니까 쓰잘데없이 식당 같은 거 말하지 말라고. 먹고 싶어지니까. 무슨 종이 같은 게 네 몸통에 껴있어. 이 몸뚱이는 감각이 없는 건 좋은데 말이야. Hey, this was just stuck to 대놓고 you. 느껴져야 할 게 안 느껴지는 건 짜증나. 무슨 종인지 보기나 하자. 아까 전에만 해도 네 몸뚱아리에는 그런 게 없었어. 혹시 우리가 너무 이름을 날려서 누군가 보낸 암살 예고장 같은 거 아닐까? 아니면 혹시 신메뉴 시식권이라거나. 조직이란 게 저런 얼빠진 녀석들로 이루어진 거야? 좀 더 그럴싸할 줄 알았는데. 조직 나름이지. 도시에 조직이 얼마나 많은데. 해결사의 수만큼 조직도 있어. So yeah, this is our first 그냥 syndicate. 뒷골목놈들이 대충 모여서 으쌰으쌰하고 이름을 내걸면 그게 조직이야. 하는 일도 워낙 제각각이라 특정하기도 힘들지. 어설퍼. 저것들은 기계야? 생긴 건 저래 보여도 기계나 인공지능은 아니야. 감정과 욕구를 가진 순수한 기계는 도시에서 사라진 지 오래지. So this is something to 전신 keep in 의체인 mind 거야. too. 보안이 굉장히 질 낮은 공방 물건이군. This will pop up again. Pure machines carrying their own emotions and desires have long since disappeared from the city. 그렇구나. 좋아. 그러면 손님 응대를 준비해 볼까? 이곳에 돈 될 만한 것이 있다는 거지? 괴물 녀석들을 썰어버리고 책을 가지고 나오기만 하면 되는 거야. 지금 몸은 힘쓰는 건 잘할 수 있을 테니. 혹해서 오긴 했지만 종이에 적힌 내용이 다 거짓말일 수도 있잖아. 너무 쉽게 믿고 온 거 아닌가 하는 걱정이 든다. 그럴 일은 절대 없답니다, 손님. 이곳에서는 초대장에 적힌 규칙이 철저히 이행될 테니까요. 깜짝이야. 환영합니다, 손님. 이곳은 도서관. 전 도서관의 관장이자 사서 엔젤라입니다. 도서관에서는 초대장에 적힌 책들을 얻을 수 있답니다. 시련을 뛰어넘으신다면 말이죠. 부자놈들 장난질인 건가? 유흥거리 중 하나인 거지. 들어본 적 있어. There's also this disdain for rich people. 살아갈 수 없는 미국을 만들어 놓고 그곳에서 평생 배회하고 싸우게 하다가 절대 다시 밖으로 나가지도 못하고 죽는다고. Seen that pop up a couple times already. 재수 없는 소리 집어치워. 그럼 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를.
Alright, Mallpox, thanks for stopping by. So, Brotherhood of Iron. Not really any cards we have to worry about. Strength can be kind of difficult to deal with once it gets going, but because it gives more power to offensive dice rolls. So if you use Dried Up into Chop It Off, that's a lot of damage that we have to avoid. But they're also pretty low health too. Like Consta dies in 1 3-cost card. Don't you think our metallic bodies are stronger than your soft flesh? Okay, no one's doing big damage. A lot of blocking though. Yeah, so I don't actually have to clash with this. It's fine if this is one-sided because the defensive dice aren't going to do anything. Boom, staggered. So I like the way their eyes light up when they get hit and when they attack. So this is our first look at paralysis. So we have 1 stack of it for the duration of the scene. Whenever the character plays any combat page, up to 1 random dice on it have their max roll value reduced by 3. Luckily, we're only playing with 1 speed dice per round, so it's only 1 combat page. It's not too big of a deal. I'll probably take out 1 of these. Or not. Okay, 1 to 12. I don't have anything to mitigate that damage. Kind of sucks. Oh, we can use Smallpox. Actually, I have to take this clash. We could probably see some good evades here. Yeah, we'll just take the free hit. Okay, or just 1 good evade. If evade dice tie, they don't get a reroll. Okay, he's trying to gain 2 strength. We should go for a stagger. Wow, another tie. I worked like a dog, only to die like this. Rip. Okay, Roland might get staggered here. Psych. Ooh, big dodge. Yeah, finish him off.
What was the point of working so hard? Hey, we got some helmets. 고철덩이에 뇌를 집어넣는 건 역시 좋은 생각이 아니야. 약한 인간 몸보다는 낫지 않아? 원래 몸을 유지한 채로 강해질 수 있는 방법은 꽤 있어. 아니, 오히려 선택지가 더 많지. 문신 시술, 의체 부착, 약물 강화 등등. 돈만 있으면 다 가능해. Can enhance your body with tattoos. 일방통행이야. 돌이킬 수 없어. So you don't want to replace your body with a machine because you can't go back. 의체라 해도 결국 인간과 닮게 만들어져서는 안 되거든. 바로 인생 밑바닥으로 추락하는 거야. 그러면 언제 뇌를 집어넣는데? 하나는 급하게 큰 돈이 필요할 때, 자기 몸과 장기를 말 그대로 팔아 넘겨서 목돈을 마련할 수 있거든. 두 번째, 오랜 시간 동안 반복적인 일을 해야 할 때, 쉬지 않고 기계적인 일을 하기엔 This is actually a pretty good idea. 고장나도 빠르게 교체할 수 있고 직접 욕구도 조절할 수 있으니까 그렇겠지. 오랜 시간 동안 반복적인 일. 몸이라도 새로 구해보려고? 잠시 옛날 생각이 났을 뿐이야. Angelo's past. Just like I said before, if you know about Lobotomy Corporation, you kind of know what she's hinting at with that. That stuff will also be explained in this game, so I wouldn't be too worried about that. And who are we going up against? Oh, I remember. I know. So I think for this fight, I'll use this. I think this page is actually alright. Scorched Girl. This is a pretty fun one. It's grasping onto that charred matchstick. Like that's its only hope. Grasping it, it's going through her. Okay, Dying Flame. Loses 50% of max HP and becomes staggered when an ally dies. Ashes. Lose all light upon becoming staggered. Tons of HP. And then these little guys. Just burned out sticks with hands. It turned to ash in the end. Poor thing. I don't remember if I'm supposed to hit her now. I think so. Oh no, you just killed these, don't you? I think you just killed these things. It's been a while. Basically don't want her to get to max light, so I actually really should have focused on hitting this thing in that one turn. Oh, it didn't even stagger. Okay, 15 to 20, this is pretty bad. And it's gonna go first. Oh my gosh, she exploded.
There we go. 어때? 일은 좀 할만해? 네, 조금 어려워도 열심히 분류하고 있어요. 다행히 성과는 있는 것 같네요. 듣기 좋은 소리구만. 근데 전에 피가 흐르는 몸이니 뭐니 엔젤라가 그랬잖아. 넌 인간이 아니었어? 의체 같은 몸이었어요. 다시 돌이킬 수 없는 상태의 모습이었죠. 의체 시술을 받았다가 다시 예전 사람의 몸으로 돌아갔다는 건가? 그것도 대단한데? 이것도 도서관에 Yep, some more 심겠지? information about 그럴 거예요. Lobotomy 역시 Corporation 도서관은 and 내가 알고 있는 상식이 our patron 죄다 librarian's 무너지는 곳이야. past. 근데 되돌아온 몸이 그다지 마음에 들지 않나 봐. We have to make sure. I was gonna say something. I want to make sure it's actually said here. Yeah, so it kind of hints that she's had more than 2 bodies. 좋죠. 하지만 이런 걸 바란 게 아니에요. 전엔 무슨 일을 했길래? 그러게요. 예전의 전 뭘까요? 믿기지 않겠지만 이건 제 3번째 삶이에요. Oh, dang it, I 도서관과 spoiled it. 사서들에게는 She said it 많은 there. 역사가 쌓여 있죠. 3번째라고? 뭐 막 되살아나거나 그런 건가? 엄밀히 말하면 She's a 3번째로 zombie. 기억이 Kill 더 it. 쉬운 거예요. 예전의 나. 이런 고민은 저도 처음 해보네요. 어려운 문제를 떠안고 있구만. 지금의 넌 뭐인 것 같아? 전 모두의 노력을 물거품으로 만든 무책임한 녀석이에요. 그리고 분수에 맞지 않는 일로 잘못을 범한 멍청이인 것 같기도 하고요. 잠깐. 왜 갑자기 어두워지고 그래? 일단 Love how her 진정하자고. face gets all 천천히 shadowed. 숨을 들이마시고 내쉬고 들이마시고 내쉬고. 좀 어때? 덕분에 좀 나아졌어요. 고마워요, 롤랑. 당장 어떻게 할 수 없는 일에 대해 연례받자 의미가 없는 걸 제가 누구보다 잘하는 Breathing exercises. 할 수 있는 일부터 힘내야겠죠. 좋아. 나도 열심히 할 테니까 예전에 자신에 대한 문제는 천천히 생각해보자고. Yeah, Malkuth is a really neat character. So here's the abnormality pages we got from Scorched Girl. When hit, inflict burn to the attacker, gain a buff. Maybe. Basically explode. I like the art here too. She's just getting burned in the town square. I'm coming to you, you, who will be reduced to ash, like me. I feel like I never really looked at the art for these, because I don't remember there being like a feast. Like, this looks like Christmas in the background here. We got a feast, some presents. Yeah, so Matchlight can basically make you blow up. It's actually a pretty fun abnormality page to use. Let's go ahead and burn their books. I usually try to keep just one of everything. None of these cards are too crazy. Endear is pretty good.
solid defensive stuff, but we kind of already have that. Dried Up's also pretty good. You gain strength, and that second evade dice rolling for 3 to 4 is like, that's a good roll range. Let's see what fish we catch with this invite. 아직도 저번 일 때문에 온몸이 쑤셔 죽겠어. Dang, got some scary looking people. Is that a scythe? 근육통이 생각보다 오래가네. 그래도 어제는 장난 아니었지? 그래, 네가 새로 장만한 공방 무기가 성능 하나는 죽여주더라. 말도 마. 신나게 날뛰다가 일이 커져서 예상보다 20명 넘게 더 찢어야 했잖아. Just casually killing 20 more people. Hey, scythes are... 우리 쪽에서 They are the 실수한 coolest 거라 weapon. 추가 수당을 받을 수도 없고 말이야. Let's be real. 에이, 또 재미없게 군다. 마지막에는 결국 자기가 제일 신나서 방방 날뛰어놓고서는 맥켈린이 근육통으로 고생하는 것도 다 너 말리려다가 그런 거잖아. 그건 미안하다 생각하고 있다니까. 그렇게 신경 쓸 필요 없어. 나도 너희에게 몇 번 신세 졌으니까. 인정하기 싫지만 Wait, also, 이번에는 did he 테인 call him 말이 like a 맞아. nickname? Hold up. Maka's muscles are all sore because he had to try hard to calm you down. Yeah, what the heck? He doesn't call him McCullen? Sorry, this is something I think I might have missed. Calls him Maka. Nice. They got 우리 nicknames. 모두 They're all 어느 정도 pals. 성질을 죽여야 할 필요가 있어. It sure would be a 해결사로 일하는 shame. 한 필요 이상으로 일을 벌이는 건 좋지 않으니까. 살인 조직 출신이었던 우리가 사무소에 등록돼서 해결사 일이나 하고 있다니. Man, 세상 일이 the 참 art style 어떻게 always, 될지 모르는 it's 거라니까. just so good. See, I think she's cleaning up her blade. They're just kind of chilling. 이 사무소도 참 별나. 우리 같은 애들을 받아주다니. 대표가 말했잖아. 조직이 넘쳐나듯 사무소와 해결사들도 넘쳐나서 그만큼 더 개성이 있어야 살아남을 수 있다고. But yeah, I guess something to kind of notice with these guys 자극적이지. is offices aren't necessarily comprised of good people. Case in point, like these ones. Typically people kind of look at the hierarchies of these things. So like with the syndicate, you would say that like that's like the bad guys on one side, right? And then the offices comprised of fixers and stuff, they're the good guys, but it's not always the case. 그래서 우리같이 날뛰는 녀석들만 득실되잖아. Yeah, we got these psychos 가능한 here. 대상을 잔인하게 찢어놓고 잘 보이는 곳에 걸어두면 된다니까. 다들 신난 거지. 늘 하던 일이었으니까 뭐. 처음에는 무슨 사무소에서 이런 일을 하나 했는데 상대에게 위협과 경고를 보내는 역할을 해줘야 한다니까 납득은 돼. 실제로도 꽤 먹히는 것 같고. 그래도 아직은 뜨내기 조직이나 돈 없는 녀석들만 의뢰해서 말이야. 이 사무소 아직 갈 길이 멀어 보인단 말이지. 하긴 사무소라 하기에는 꼴이 쥐새끼들 모아놓은 것 같긴 하지. 대표한테 호출이 왔어. 새로운 일이 있으니 돌아오라는군. Was that a pager? 요즘 사무소는 저런 근본 없는 녀석들까지 쑤시고 다니는구만. Yeah, even rascals can join offices. 개나 소나 해결사 일을 하고 있으니 그건 자기 얼굴에 침 뱉기가 아닌가 봐. 내가 이래봬도 한때는 좀 잘 나갔거든. 여러 가지 일이 있어서 Used to be hot stuff. 그래서 너는 무슨 일로 먹고 살았어? 난 이것저것 안 가리고 다 했어. 능력에 맞는 일을 한 거지. 그래? 그러니까 제대로 된 일은 아무것도 하지 못했다는 거네? 와, 정말 눈뜨니 새로운 공간이네? 특이점인가 뭔가 하는 그런 건가? 요즘에는 놀랄 일들이 많네. 환영합니다, 손님. 안녕? 뭐야? Oops.
굉장히 튼튼한데? 몸에 돈 좀 부었나 봐? 벌써부터 그렇게 힘을 빼실 필요 없답니다, 손님. 곧 전력을 다해 날뛰셔야 할 테니까요. 나긋나긋하게 말하는 거 기분 나빠. So he just hit her and didn't do anything. Yeah, something to keep in mind. There's a pretty cool air of mystery surrounding Angela that will gradually get solved. 인간 아니지? 어라? 표정 변했어. 정말 아닌가 본데? Not human. 또 놀랍군. 도시에서 인간 이외의 지성을 지닌 것을 만나는 건 정말 드문 일인데. 그러게 말이야. 정말 돈 좀 될 일인 것 같아. 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Oh no. Okay, so we got 2 acts. Fighting the Hook Office. So they have some pretty scary cards. A lot of bleed. And then a lot of variance in the type of dice that roll. Meaning we're probably going to take fatal hits, which we're currently taking from slash dice on both of our characters. Maybe not the smartest thing, but and then they have passive ability. Upon defeating an enemy, gain 1 strength. Just don't let them defeat us. Easy. So they're not even rolling anything. So we don't really care about emotion level for this. We'll just kill them. Move on to the next ones. Oh, and then something I did there is I divided out who got the kills so that both of them would be at emotion level 1 going into Act 2. So yeah, Rampage again. It's a pretty good card. We do have something that could counter it pretty well with our 1 to 9 invade dice. Going first, also a pretty good card. Overpower. That first dice is brutal, 5 to 6. Pretty much guaranteed to hit. We don't really have any good cards to counter that. Oh, it's something to mention, since I'm already started a fight and we're in Act 2, we can't change anything. Or else I'd actually recommend probably putting a better block dice in here. This is another card to look out for. Okay, nothing big yet. We're mainly gonna aim for Tayan, keeping him alive, because his book is better. So we'll look to stagger with our blunt dice on Aoki here. Wait, oh, they're all going after Roland. What the heck? Yeah, I'm gonna spread out the damage. I don't want too much going into Roland, just in case. Oh, he's gonna kill him. Dang it, Maulpox.
too strong. Oh, yep, there it is. Okay, let's see if I can dodge them all. Well, actually, I think their emotion level is maxed out now anyways, so we'll just kill. Ooh. Okay, got one dodge. Lame, 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 lame. 이번에도 잘해줬어. 저 손님들 덕분에 사무소라는 곳에 대해 더 깊이 알 수 있을 것 같아. 그 뭐냐, 녀석들이 했던 말 너무 신경 쓰지 마. 지금 위로하는 거야? 위로라고 해야 Do I have all the achievements? 네가 No. 인간이든 아니든 난 별로 신경 안 써. 신선하네. 그런 위로를 들은 건 꽤 오래전 일이니까. A lot of the 그것도 battle symbols came out, 뭐 I think it was after the full release. So when I did my walkthrough, 정확히 어떤 뜻이지? I don't think, actually, I don't even think the achievements were all out 나도 빠삭하게 하는 것은 아니야. at that point. 인간도 아니면서 And I didn't really feel like grinding for the battle symbols and stuff, like using a wiki to get all of them. 그 일환 중 하나로 인공지능 윤리 I'm 개정안 not too sure which ones I don't have. 감정과 욕망을 느낄 수 있는, 그러니까 사람과 다를 바 없는 기계를 만들어내는 것은 진작에 가능했지만 바로 그 점이 문제였던 것 같아. 그래서 인공지능 윤리 개정안으로 기계는 물론 Yeah, I'm at 의지조차 67 인간과 out of 비슷하게 만들 수 없도록 76 지정한 거지. for achievements. 몇몇 예외가 있어 보이지만. 저들 말처럼 난 인간이 아닌 만들어진 Oh wait, I 기계야. actually have the battle symbol one. 정확히는 내 설계의 Oh. 원본인 인간이 있고 원본 내의 일부를 사용해서 만든 기계지. Wait, what am I missing then? 의체도 아니라 의체 같은 것도 아닌 순수한 기계야. 뇌를 사용했다며. 원본 뇌의 전자 설계 복사본을 사용했을 뿐이지. 내 몸은 Okay, so 순수한 the ones 기계야. I'm missing are a lot of 왠지 그럴 것 the 같긴 했어. 그리고 세상 물정 잘 모르는 걸 보니까 박도 못 본 채 갇혀 산 것 같고. 그렇다면 조심 they're 좀 like 해야 specific abnormality 해. pages, like 이곳을 fervent 나갈 거라면 beats. 말이야. 넌 인간의 모습에 감정도 있고 욕구도 있는 지성체인 거로 봐서 완벽하게 윤리 개정안을 어기고 만들었겠지. 머리에서 그런 건 또 귀신같이 잡거든. 이 머리는 도시 전체를 주무르는 음습한 There's also 놈들이야. 5 hidden 아마 ones. 만날 일은 전혀 없겠지만 아무튼 애초에 이 도서관이라는 장소 자체가 굉장히 위험해. 여기에 있는 사서들도 뭐랄까 인간이자 인간이 아닌 것처럼 보이니까. 네 말대로야. 감정을 Humans, 느낄 수 but not 있도록 살게 human. 된 나는 까마득한 시간을 끝나지 않을 것 같이 반복하는 무대 위에서 보내야 했어. Some more on Angela. She's designed to feel emotion and spent what felt like an eternity on a stage repeatedly performing a play that never seemed to end. So you can kind of see why she's 심지어 pretty 끝난 줄 jaded. 알았지만 끝난 것도 아니었고 말이야. 야, 널 설계하고 만든 놈들도 대단하다. 이유는 몰라도 머리에서 지정한 규칙을 어기는 건 보통 깡이 아니라면 저지를 수 없는데 말이야. Here's our first look at the head. So they're saying it's a rule that Angela's breaking a rule just by existing. 결국 다 머리의 방식으로 처리될 뿐이거든. 네 말대로 다 죽었지. 그래도 도서관은 안전할 거야. 안전할 수밖에 없는 곳이니까. 들어오는 것도 나가는 것도 자유롭지 못한 새장 같은. 또 자기가 하지 말라고 해놓고 뜬구름 잡는 소리 하네. 무슨 말이야 그게? 언젠가 이곳을 나가서 날 이 꼴로 만든 모든 것에게 되갚아주고 자유를 얻을 거야. 아무튼 난 별로 신경 안 써. 그건 그거고 이건 이거니까. 어디 보자. That's that and this is this. 2층의 지정사서 예소드.
기술과학 분야 서적의 담당이군. And now we get to meet Yasad. 안녕, 난 롤랑이야. 엔젤라의 시종이지. 기술과학의 층을 담당하게 된 지정사서 예소드입니다. 엔젤라와는 다른 차가운 시선이 느껴지는 건 착각이려나? 뭐야? 설마 너도 듣기 싫은 말 들으면 폭력으로 해결하는 타입이야? 넥타이가 풀어졌군요. 고마워. 상냥한 친구였구만. 엔젤라를 순순히 도와주는 이유가 무엇입니까? 나야 뭐 도와주는 것 말고는 선택지가 없으니까. 말쿠트도 그렇고 너도 엔젤라가 마음에 들지 않는 거야? 당연하지 않습니까? 엔젤라는 우리의 소원을 마지막에 무참히 짓밟았습니다. 복잡한 이야기인 것 같구나. Ooh, an Angela hater? 그럼 넌 왜 사서로 일하고 있는 거야? 그런 거래였습니다. 거래라고? 도서관에 층이 잠겨 있고 사서들이 잠들었다고 하는 것도 그 거래라는 것과 관련이 있겠군. 복잡한 이야긴 질색인데 그것도 감정적인 문제라면 어쨌든 너나 나나 엔젤라를 도와야 하는 거잖아. 그렇습니다. 그럼 앞으로 잘 부탁해. 자, 뭡니까? 악수 몰라? 잘해보자는 의미의 악수. 이왕 이렇게 된 거 인상 풀고 잘해보자고. 말쿠트처럼 너에게도 책을 전달해주면 되는 거지? There's a reason he doesn't like 그렇습니다. handshakes. 저는 그 중에서도 도시의 기술과학에 대한 책을 분류합니다. 당신이 할 일과 제가 할 일은 명백하니 Assad is somewhat of a 들어가 주시죠. germaphobe. 예. 안 그래도 그러려고 했습니다. See, Assad's floor is pretty good. Oh, we're at an urban myth. Ooh, rank up. They do not have the time to think about the terror at the end of the song, before the setting of the sun. 뒤틀림에 대해 하나 협회나 츠바의 일과에서 내려온 보고는 더 없나? So we got a mysterious speaker. Location, Zwei Association, Southern Branch, Section 6. We saw Zwei earlier with the rats. They mentioned them. 네, 아직 상황을 주시하는 중입니다. 하지만 유효한 후보는 몇 개 있습니다. 도시 질병인 꿈의 세탁소와 어제의 약속, 그리고 도시 전설인 톱니 교단 정도입니다. So, they mentioned urban plagues. We just became an urban myth, and urban plague is another tier above us. And Laundry of Dreams and Yesterday's Promise, and then an urban legend, which is even higher than urban plague, the Church of Gears. You might want to keep these names in mind. You know, there's a lot to keep in mind. Maybe you should just write it down. All right, just make a book. 그리고 이번에 도시 괴담으로 지정된 도서관이란 곳도 후보에 And 있습니다. the library, that's us. 위에서도 잡히는 게 없으니 마구잡이로 늘려대는군. 책 정리하는 것도 꽤 익숙해져가네. 순순히 도와주는 이유가 뭐야? 어? 네가 안 도와주면 날 죽여버린다면서. 게다가 혼자서는 여기서 나갈 수도 없고. 공포에 의해서 행동하는 사람이라고는 보이지 않는걸? 난 꽤 많은 사람들이 공포에 사로잡혀 바닥을 기는 모습을 봐왔거든. 그런 예전 일들로 미루어봐서 넌 단지 죽음이 두려워서 Yeah, I love 도와주는 this. 것으로 This line's pretty funny. I've seen quite a lot of people crawl along the floor, stricken with fear and terror. I think she's downplaying how often she's seen 솔직히 that. 말하자면 나도 이곳에서 알아가고 싶은 게 있어. 무엇을? 넌 이 도시의 책을 모아감과 동시에 단 하나의 완전한 책을 얻을 것이라고 했지. 그렇다면 나도 그 과정에서 재밌는 것들을 경험해 볼 수 있을 것 같았거든. 어차피 지금 나가봤자 마땅히 할 일도 없어. 밑바닥 해결사 인생의 반복이지. 그리고 무엇보다 나도 알아내고 싶은 것이 하나 있어. 이곳에서 너의 일을 돕다 보면 알게 될 수 있지 않을까 기대하고 있거든. 이해관계가 일치했다는 거네? 그래, 내가 널 이용하는 만큼 너도 날 이용할 수 있지. 하지만 조심해.
어설프게 이용했다가는 So I like their 정말 faces, 죽을 수 how they're like 있으니까. glaring at each other. And they're trying to like establish a like mutual 무슨 말을 그렇게 cooperation 서늘하게 too. 하냐? But 전에 also 무슨 kind 일이 of not. 있었길래 늘 날이 서 있는 거야? 캐묻지 않는 게 좋을 거야. 이번에는 팔다리를 천천히 녹여줄 수 있으니. 말을 못 하겠네. 저 궁금한 게 있습니다. 질문 받습니까? 뭔데? 가려서 묻도록 해. 경고는 했으니까. 이곳의 사서들은 대체 뭐야? 인간은 아닌 것 같고 그렇다고 기계나 인조 생명체도 아닌 것 같은걸? 예전 이 시설에서 이용만 당해왔던 환상체라는 존재들과 직원들. 나와 다를 바 없는 존재들이야. 인간으로부터 비롯된 채 한껏 이용당할 대로 이용당하고 버려졌지. 지금도 이용당하고 있는 것 같은데. 망가져버렸어. 금방이라도 사라질 것 같이 옅어진 존재를 인간의 몸과 책으로 묶어두고 있을 뿐이지. Yeah, so this is backstory on abnormalities. Originated from humans, taken advantage of, and abandoned once grown out of use. And then once Lobotomy Corporation fell, yeah, they could barely hold themselves together. They're unstable, and then she put them in a book. 내가 할 수 있는 건 나와 사서를 자유롭게 할 책을 찾는 것뿐이야. 사서들을 밖에 풀어둘 거라고? 그러지 않고서야 나뿐만 아니라 너도 나갈 수 없을 텐데. 너의 몸을 복구하는 데 있어서 같은 힘을 사용했으니까. 이것 하나만 기억해. 손님들이 펼치는 수많은 책을 모으다 보면 결국 모든 게 담긴 단 하나의 책에 도달할 수 있다는 걸. Nice, we got Yasad. We're gonna have to wait, I guess, for like both of these floors to get more abnormality pages from them before they become really strong. Now we'll stick with... Oh, now we can send general invites. Okay. So yeah, here we'll choose like... Actually, hold on. Let's do some book burning first. Thank you, O. Been pretty fun so far. We didn't get key page I wanted. I want Tans. So we'll go ahead and farm that up. And something else I can kind of show off, because this will be useful information later. So you can see for this clash, I have more dice than him. The offensive dice will get played, but because there's nothing clashing with this defensive one, it'll actually get left over. Which means it will be able to clash against this. Yep, just like that. And I don't think the game ever mentions that being a thing, but it's actually pretty important for later on. This game has a difficulty spike that's basically just vertical. I hate getting hurt. And I do want to farm these guys a little bit. Hopefully this goes better than last time I just killed them.
What? She's not even playing anything. Ooh, good punch. Okay, 3 to 5. We have a pretty good odds of beating that. And we don't want to kill Tan just yet. Keep taking it slow. And she's dead. Okay, their motion level is maxed out, so it's fine to kill now. Alright, print some more books. Nice, we got some Tane's pages. Oh, we got pages for everyone. I think 2 is max. Right. Wait, why did I say 1 out of 2? Did I get both of them? Huh, that's weird. Yeah, so the bonus strength is going to be pretty useful. We'll actually give this to Smallpox here. I can empty this bookshelf. And something cool that you can do with the customization is you can go into appearance projection, and while keeping the key page and effects or whatever you have equipped, you can change the actual look of it. Nice. So now we look super cool with our hands in our pockets. Now we can put on Rampage. Maybe 1 Rampage, 2 Commandeering. Fend this off is a really good offensive one. Oh, so is Overpower. So I do want to keep these evade dice here because our passive boosts them at a 50% chance. There's actually decent odds. Yeah, so going first is also pretty useful too. Just because the sheer amount of dice means you're pretty much guaranteed to get some damage. I think that's okay. This might be a little expensive. I think it's fine. We could farm that again though.
Actually, no, I don't need any more pages. I think we're good. 이것도 아니고 저것도 아니야. 아, 이거다 싶은 게 없어. 아이, 피에르. 이번에는 싱싱한 녀석들로 가져와 봤어. 상처가 좀 심하긴 해도 아직 살아있긴 해. 뭐야? 신메뉴 개발이 한창인가 보네. 어서 오지. 요즘에는 메뉴도 메뉴인데 재료가 부족해. 그래도 잭 덕분에 당장은 걱정 없겠지만 말이야. 어쩐 일이야? 브레멘 음악대에서 더 이상 재료를 안 팔아주겠대. 그 괴짜들은 워낙에 변덕이 심하니까. 그럼 꿀꿀이네에선 뭐래? 거기도 마찬가지야. 결국 예전처럼 너랑 내가 직접 구해야겠어. 아쉽지만 늘 구하러 가던 곳은 막혔잖아. 그 뭐냐, 츠바이 협회가 치안 담당을 맡아버려서. 새로운 유통 경로를 뚫어봐야지. That's why 이왕 again. 하는 김에 새로운 재료들도 적극적으로 써보려고. 지금까지는 너무 말랑한 녀석들만 써왔으니까. 슬프다. 피에르가 해주던 Pasty hand pies. 맛있었는데. 아쉬워도 어쩔 수 없어. 질 좋은 Ew. 고기를 주던 거래처들이 등을 돌렸으니 아무리 좋은 메뉴를 만들어도 미식가들에게 점수 따기엔 재료에서 경쟁력이 떨어져. So you know how people were like gut harvesting and stuff, and we're like, man, that's pretty messed up. That's disturbing. Cannibalism is also pretty popular. So 피에르는 The city's a fun 셰프가 place. 목표였지. 맞아. 파리네 셰프야말로 빛나는 도시의 별이지. 모두에게 늘 아찔하고 자극적인 맛을 선물하잖아. 새로운 재료라면 어떤 걸 시도해보게. 고기가 흐물거리긴 해도 나이가 있는 재료들이 구하기 쉬울 텐데. Squishy meat. 호불호가 갈리지만 좋아하는 사람도 있긴 하니까. 난 그런 적당히 타협하는 어쭙지 않은 식당들과는 다른 맛을 추구할 거야. 도서관이라고 들어봤어? 그곳에 인간이 아닌 것들이 있다네? So you can kind of see their dreams are to make something very tasty. They want to be known for their taste. 아직은 도시 괴담일 뿐이지만 외곽이 아니고서야 괴물고긴 얻기 힘들잖아. 오, 그건 좀 기대되는데. 그렇지? 안 그래도 도서관에 초대장이란 것을 받아둔 게 있거든? 미식가 녀석들에게 파리네 셰프 못지않은 자극적이고 신선한 맛을 선사해주겠어. 그러니까 잭, 너는 나만 믿고 따라오면 된다고. 그럼 오늘 가져온 이 재료들은 어떡할까? 아, 그 녀석들은 미리 잼으로 만들어두자. 산채로 담글 거니까 jam. 마취제랑 억제기 달아놓고 반죽기에 넣어. Bottling them alive. Gosh. 고기잼 좋지. 네가 좋아할 줄 알았다니까. 아, 전에도 말했지만 머리부터 넣지 말고 다리부터 넣어둬. 안 그러면 마취제나 억제기를 Legs first, not head first. It's actually 바로 a 죽어버리면 very 맛이 안 popular 난다. chef line. Say that all the time 뒷골목에서는 in the 인간을 business. 먹나 봐. 그런 악취미를 가진 미친 변태들이 꽤 있지. 근데 아무리 뒷골목 사람이라도 Wait. 인육을 먹는다고 당당하게 말하지 않아. Cannibalism is a thing in the back streets, it seems. There are quite a few perverted maniacs who are into that, yeah. 오히려 돈 좀 있는 Is that a 녀석들이 perverted 사람 thing? 고기를 찾지. 뭐 23구 골목에선 일반적이지만 그곳은 수단과 방법을 가리지 I guess in 않고 what sense, 궁극의 right? 말만을 추구하는 곳이니까. 뒷골목마다 다른 Yeah, 점이 the 있나 ultimate flavor. 관할 둥지와 날개가 정한 방침에 따른다고 보면 돼. 그래봤자 대부분의 뒷골목은 방치되고 있지. 인간 고기는 특별히 더 맛있는 거야? 몰라. Just try 먹어본 some. 적도 없고 먹고 싶지도 않아. 저기서 구해오는 재료들은 전부 멀쩡한 사람들 납치해서 바로 요리하는 거라고. 미식가들은 그 잔혹함까지 조미료라 생각하며 먹는 것 같지만 게다가 살아있는 채로 고통스럽게 요리될수록 맛있다나 봐. 인간이 인간에게 먹히는 꼴이라니. 이 냄새는 새로운 냄새야. Oh, she's gonna cook a book. 좋아하는 냄새는 아닌데. 잭,
오히려 이런 낯선 곳에서 새로운 맛이 태어나는 거라고. 네가 그렇다면야. 환영합니다, 손님. 전 이곳 도서관의 관장이자 사서인 엔젤라입니다. 와우! 겉이 번지르르한 이런 최상급의 재료가. 분명 겉보기에는 신선해 보이는 최상급 재료지만 피에르? 알아, 아쉽지만 사람은 아니군. 하지만 오히려 그래서 더 기대돼. 넌 무슨 맛일까? 저를 어떻게 하실 How 수는 does a 없답니다. machine taste? 그건 해보기 전에 How do you 모르지. prepare metal? 참아, 잭. 품위를 지켜야지. 우리를 이 멋진 곳에 초대해 주신 분이잖아? 신뢰를 범해서 죄송합니다. 저희를 초대해 주신 엔젤라님, 입장해도 되겠습니까? 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Hey, we got some chefs. So let's see, anything to look out for? Bind. So bind will lower your speed values. Okay, so recovering some HP. Okay, pretty big bleed. That block dice is a little scary too. And their passive, recovered 10% HP upon defeating an enemy. And then for Jack, 3 to 4, 1 to 12. Okay, and that has the potential to be kind of annoying. Okay, the animations for this key page is so cool. Okay, so Endear's pretty good here. We're probably not going to get that Clash 1 on the second dice, but at least the evade won't really do anything, and then we'll get a free hit. This block dice is just going to eat that evade dice. 4 to 5. Annoying. Hey, stop throwing books around. This is a respectable library. And they're not quite at max yet. So we won't finish off Pierre. Though I really would have liked to stagger Jack. Kind of unfortunate. Okay, I think they're at max now, so we'll finish him off. And see if we can evade. Alright, one good evade. Never thought I'd be an ingredient. Ooh, Roland staggered, but he's dead. Nice, solid fight.
미친 놈들이야. 저런 녀석들하고는 상종 안 하는 게 좋지. 그래도 너보다 예의는 있던데. 여기서 어리숙한 사서님께 드리는 삶의 지식 하나. 뒷골목에서 예의 바른 놈을 만나면 무조건 튀어라. 정신 나간 Hey, 녀석들이 that's good 모두 예의 advice. 바른 건 아니지만 예의 바른 녀석 중에 미친 놈들이 꽤 있다고. Not all lunatics are polite, but polite people tend to be lunatics. 그러면 예의랑은 상관없는 거 아니야? 자, 여기서 두 번째 지시. It's like being like, 미친 it's all 놈들은 about what's 언제나 not 일정한 said. 비율로 존재하기 때문에 특정 기준으로 분별하는 건 의미가 없다. 개소리야. Nice. And we got the stuff for Yasad. This should be good for this fight. Okay, I'm gonna go ahead and take a little break, get some more tea. So I will be right back. Put that in the middle of the screen.
Okay, I'm back. So now let's see what the Forsaken Murder is all about. I did not want to face it again. So, deal double stagger damage on successful attacks. Fear, all dice lose 4 power when the character has status effects. So basically, we need to keep him with some kind of effect on. And I think paralysis is pretty good for that. Yep, there we go. Now he's freaking out. So this is basically a guarantee that we can apply it again. Now he's playing a big card. So this will roll from 1 to 3. And then some of the dice rolls might be even lower because he's paralyzed. And I hope this staggers him. Nice. Give him some more bleed. Okay, I might get staggered here. Yeah. But he's gonna die. Oh, no, he's not. He might kill me. Oh, he did. That's fine. Nothing gets lost when you lose abnormality fights. We do need to get some more status effects. Commandeering is not good for this. And then we want to look for things with 3 dice rolls. Actually, this could be good. You're too slow. Because I can lower his power with the effects and then dodge him to gain stagger back if I need it. Actually, I want to keep that. Get rid of like okay, got him with that bleed. Just gonna dodge all these, probably. Ooh, that was a close one. Okay, big hit. There we go.
진열된 책들 각 좀 봐. 무서울 정도의 집착이 느껴지는군. 이번에도 옷이 흐트러져 있군요. 고맙긴 한데 좀 부담스러운걸? 정갈한 몸가짐으로부터 제대로 된 마음가짐이 나오는 것입니다. 뭐 일단은 고맙다고 말해줄게. 무슨 일로 오셨죠? 책도 전달해주고 겸사겸사 물어보고 싶은 게 있어서 말이야. 말쿠트에게 들었는데 사서들은 예전에 인간이었다면서? 그렇습니다. 전부 한가닥 싸움 좀 했던 거야? 조직의 행동대장 같은 거였나? 근데 또 해결사 바닥에서 굴러본 내 눈에는 그렇게 안 보인단 말이지. 맞습니다. Yeah, 당신 not 말처럼 저희는 exactly. 전투와 연이 없는 삶을 살았죠. None of 몇몇 us. 예외는 That's not. 있습니다만 Okay, yeah, there we go. 대다수가 그렇습니다. 그치? 그런데 어떻게 손님들과 그렇게 능숙하게 전투할 수 있는 거야? 책의 힘입니다. 책을 통해 손님들의 힘을 얻으니까요. 아하, 그래서 책이 쌓여갈수록 뭔가 더 강해지는 거였구만. 도서관이라는 공간에서 책은 힘을 부여합니다. 감정도 그렇습니다. 더불어 누군가의 책을 통해서 그들의 육체에 새겨진 감각과 힘을 더 씌웁니다. 그리고 이곳 도서관은 감정을 증폭시키는 공간이죠. 이 책이란 거 생각보다 훨씬 대단하네. 책이라는 게 공방의 시술이나 도구보다도 좋은데? 정보도 정보지만 기능력은 정말 돈이 되겠어. 세속적으로 생각하는군요. 돈에 쪼들려 살아온 사람의 눈물겨운 생존 정신이라 불러줄래? 아무튼 궁금한 점은 해결됐어. 친절한 답변 고맙습니다. 착각하지 마시기 바랍니다. 전 당신에게 좋은 감정은 없습니다. 엔젤라의 개니까요. Oh my gosh. 계란이 말이 너무 심하네. Yeah, that is rude. 알잖아, 나도 어쩔 수 없다는 Straighten 거. his tie. 어쩔 수 없다는 것이 면죄부가 될까요? 볼일 다 보셨으면 이만 돌아가 주시기 바랍니다. Yeah. Okay, so Yassad's floor is extremely strong. This effect is pretty crazy. Upon a successful blunt attack, inflict 1 bind and paralysis next scene. So very good for singling out opponents and then just destroying them. This one's kind of meh. The power is good, but you never get to choose who you're clashing with, which is bad. Although there is a crazy combo you can do with this later on. I might showcase it if I remember. Lower the minimum value by 1, raise the max by 3. That just means having a larger roll range, so adding more RNG. This can be good or bad. And we can burn some more books. Yeah, I don't think I'll use these. Oops. Yeah, there's not much reason to. I mean, higher stagger, but I'm not too worried about that. We also don't need the HP regen just yet. 아, 우리 사무소는 왜 파리만 날릴까? Streetlight office. I love these guys. 이래봬도 츠바이 옆에 지정 사무소인데 말이야. 게다가 가로등 사무소가 의뢰받은 치안구역은 계약 기간 동안 범죄율 무려 0%. 우리가 맞는 치안 구역이라 해봤자 두 블록 정도가 고작이잖아.
그리고 일은 기다리다 보면 들어오겠지. 그래, 그렇게 평생 기다리기만 해. 난 여차하면 다른 사무소로 가버릴 거야. 다른 사무소로 쉽게 이적할 만한 실력을 가지고 있는진 몰랐는데. 낙하산인 너와 다르게 일하면서 닿은 연줄이 꽤 많거든. 너네 어머니가 전설적인 해결사인지 뭔지는 몰라도 난 바로 달려올 친구들이 있다고. 네, 정말 대단하십니다. 네네, 전 정말 대단하죠. 야! 냉장고에 있는 케이크 네가 먹었지? 얘들아, 일 받아왔어. 또 싸우고 있구나. 이 새끼가 냉장고에 있던 케이크를 그냥 먹었어요. 유통기한이 어제까지 SOB. 내가 미리 처리한 것뿐이라니까. 유통기한이 지나서 버린다 해도 내가 버려. 선배, 일이라면? 말 돌리지 마. 케이크는 내가 새로 사줄 테니까 잠시 진정해주라. 그치만 그건 기간 한정인데. 사실 not the limited edition cake. 협회에 있는 친구로부터 이걸 받아서 말이야. Wonder what it was. 선배 친구라면 츠바이 협회의 직속 해결사분? 맞아. 아직 한화협회에서는 공식적인 안건으로 처리하고 있지 않은 의뢰야. 혹시 도서관이라는 곳에 대해 들어본 적 있어? 이야기는 지나가다 들어본 적 있어요. 쥐들이 그 주제로 이야기를 하고 있더라고요. 도서관에서 얻을 수 있는 책이 값어치가 굉장하다나 뭐라나. The library is getting a reputation. 곳을 친구에게 받아왔어. 그런데 공식적인 일이 아니라면 의뢰비도 불확실하겠네요. 공식 경력에도 기록 안 될 거고. See, and he got the invitation just from someone giving it to 협회 him. 나름대로 신중해야 하다 보니까. Yeah, I retrieved an invitation to that library from my friend I just mentioned. 그리고 정확한 정보도 없는 곳에 제 발로 들어간다고요? 녀석 말로는 이번 일을 잘 처리해주면 도시전설급 의뢰에 해당하는 보수를 지급할 수 있도록 힘써준다나 봐. 역시 그만두는 게 좋으려나? 하죠. 어쩔 수 없네. 불확실하긴 해도 돈이 될 수 있다면야. 요즘에는 일도 뜸하고. 다들 고마워. 해오던 것처럼 한번 해보자. 츠바이? 하나? 해결사 협회를 말하는 거야. 사무소를 차린다고 만사 해결은 아니거든. 도시에는 12개의 해결사 협회가 존재하는데 각각 다른 업무를 맡고 있어. So this is pretty good information to have. So this is basically the hierarchy of the fixer world. So starting from the bottom, you have just a fixer. A group of fixers make up an office, and then above that is the associations. And there are 12 of them. Yeah, we'll learn more about them. 각 분야에 맞는 의뢰와 사건들이 협회로 우르르 몰려들지. 사무소의 일은 협회에서 관리한다는 거네? 맞아. 협회가 여러 사무소에 공문을 돌리거나 협회 직속 해결사들이 처리하기도 해. 그리고 그 중에서 하나 협회가 해결사 총괄 협회야. 해결사의 등급을 매기고 사무소 허가도 해줘. Yeah. 그럼 사무소도 And 등급이 Hannah 있어? Association is basically like the big dog out of all of them. 그렇지. 협회에서 주는 의뢰에도 등급이 있고. 정말 등급 매기는 걸 좋아하네. 알기 쉽잖아. 어떤 것을? 내가 어떤 가치의 사람인지 말이야. 누가 도시에서 나라는 사람의 가치가 이 정도다 라고 당당하게 말할 수 있겠어? 자기 일 챙기기도 바쁜 세상에서 누가 서로의 가치에 대해 느긋하게 이야기를 하고 앉아있겠냐고. 하지만 등급이나 소속을 서로 알게 된 순간 여러 말은 필요 없어지거든. 내가 저 사람보다 위인지 아래인지 너무나도 쉽게 알 수 있잖아. Yes, this is talking kind of more about the hierarchy, but this is specifically with fixers, like as 알아가는 individuals. 것도 생각하는 것도 그만둔 것 같아. 네가 밖에 나가서 도시 생활 좀 해보면 그런 말 못할걸?
얼마나 많은 사람들이랑 부대끼면서 살아야 하는데 그저 사람들은 도시 속에서 살아가기 적합한 방법들을 찾아낸 것뿐이야. 우리가 이런 일까지 맡을 정도로 궁하긴 하구나. And the way Roland talks about it, it almost seems like they try to compartmentalize these people just as a way of like being efficient with things and knowing like how you should treat people, how you should deal with them. It's kind of sad. 최근에는 이런 일조차 들어오지 않았어. 궁시렁대지 마. 나도 알아. 꼭 그렇게 지적질해야 직성이 풀리지. 자자, 그렇게들 열내지 마라. 너희들은 사이가 좋은 건지 나쁜 건지. Can't tell if you're best friends or worst enemies. 이런 얼빠진 녀석이랑 엮지 말아줄래요? He ate my cake. I hate him. 저도 그 Called him a goof. 그래. 이번 일이 끝나면 줄리네 식당에서 거하게 먹자. 내가 사도록 할게. 네. Nice. 환영합니다, 손님. 사이가 좋으시네요. 넌 누구지? 준비해. 그렇게 경계하실 필요 없답니다. 아직 위험할 건 없으니까요. Your ordeal 전 has not yet 도서관의 started. 관장이자 사서인 엔젤라입니다. 안녕하세요. 전 가로동 사무소의 산이라고 합니다. 이곳에 초대장을 받고 왔습니다만 한 가지 물어보고 싶은 것이 있습니다. 무엇이죠? 이 초대장은 직접 받지 않고 전달받은 것인데도 괜찮은 겁니까? 네. 결국 초대장은 손님에게 도달했고 그 초대장을 본인의 의지로 사용했을 뿐이라면 전혀 문제 없습니다. So I don't know if this necessarily matters too much, but I guess maybe it's just bringing up, in case anyone brings up the hypothetical, it doesn't matter how someone gets an invitation, just as long as they receive it and end up at the library, you know, they kind of sealed their own fate. 그렇군요. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. 뭐야? 생각보다 얌전한 사람이었네. 넌 저게 사람처럼 보였어? 사람처럼 생겼지만 인간은 아닌 것 같아 보였는데. 뭐라고 말로 표현할 수는 없지만 말이야. And you'll also see, like, with a lot of text with this, when people are kind of analyzing Angela, yeah, they don't know, like, they know she's not human, but they never really say how they know. 아마 기계일 거야. 요즘에도 저 정도로 사람과 유사한 기계를 볼 수 있다니. 우리는 우리대로 할 일을 하자. 다시 한번 말하지만 조금이라도 위험하다 싶으면 바로 빠지는 거야. Okay, San Mars and Lulu. So now we've got burn. At the end of the scene, take X damage and subtract a third. So, some dot damage. Other than that, the rolls aren't too crazy there. Endurance. Defensive dice gain power for the scene. And that's defensive, so it's both block dice and evade dice. Yeah, nothing too scary so far. The card art's really cool though. Notice they're called the Streetlight Office. And like he's standing under a streetlight after he's just killed someone. See, even in Silent Night, he's highlighted by the streetlight. And then Gather Intel, just a miniature streetlight. Some would call it a lamp. And hello, NovaCube, how are you doing?
Alright, let's fight. Come on, I'm gonna smack you all. Lulu's got a fun personality. Okay, so he's gonna be gaining endurance. It would be nice to stagger him right away. 2 to 4 up against 1 to 8. Not very good odds. Yeah, I doubt we're gonna get the stagger on him. I'm just gonna block that. And then we'll redirect here and just take the paralysis on Roland. I'll just get big damage on Lulu. Nice, good stagger. Oh wow, we actually got the stagger on him too. He must have been weak to, I think that was Slash, right? I'm just judging that based on the animation. And you can see when characters get these effects, it shows up right below their combat sprite. I think we can send them on their way. Okay, so you'll notice he did not turn into a book. He just ran away. So we're doing a bad job. Okay, Roland's probably gonna get staggered here. And these 2 defensive dice are gonna get left over. We do have strength, so I think we can get past those. Yep, there we go. Nice. Maybe I should have told her how I feel. Uh-oh. Okay, Roland's gonna take a lot of damage. This next hit will be one-sided though. And she ran away too. So we only got 1. We got some glasses though. 저 녀석들도 아직 초짜구만. 해결사인데 서로 저렇게 끈적한 유대를 갖고 있다니. 그래도 이걸로 한 단계 더 성장하겠지만 말이야. 넌 익숙하다는 듯 말하네? 나야 저런 단계는 이미 여러 번 지나왔지. 서로 유대를 맺는 게 마냥 나쁜 건 아닌데 위험 부담이 너무 커. 끊어낼 땐 끊어낼 줄 알아야 진짜 백이지. 상대의 상실에 상처받지 않을 정도의 거리? 무엇보다 죽음을 받아들일 각오도 없는 녀석들이 누군가의 목숨을 빼앗는 일을 하는 것 자체가 모순이기도 하고. It's just more kind of atmosphere of the city going on here as Roland's talking about this. Basically saying that, you know, it's not a good idea to get too attached to people, because you never know when they're gonna get detached from living. 문학이라 도시와 이만큼 안 어울리는 분야도 없겠지. Literature, huh? This has got to be the most unfitting category for the city. 안녕하세요. 문학의 층을 담당하는 지정사서 호드예요. 안녕, 난 롤랑이야.
엔젤라를 여러 가지로 돕고 있지. 그렇군요. 혹시 너도 엔젤라한테 안 좋은 감정을 가지고 있니? 호의적이라고는 절대 말할 수 없겠죠. 하지만 거래를 했으니 구말 않고 도와야 할 뿐이에요. 앞날이 깜깜하구만. 다들 하나같이 엔젤라에 대해 불만이 많으니 그 녀석은 대체 무슨 짓을 저질렀던 거야? 용서받지 못할 일을 했죠. 예전에 저와 같이요. 다른 건 몰라도 하나는 확실히 알겠어. 도서관과 사서 전부 뭔가 단단히 꼬여 있다는 거. 언젠가 풀릴 수 있긴 한 거야. 풀릴지는 모르겠지만 결과는 볼 수 있을 거예요. 이 거래에는 명확한 끝이 있으니까요. 엔젤라가 가려는 길을 만약 당신이 끝까지 함께한다면 알 수 있겠죠. 벌써부터 막막하다. 막막해. 손님은 손님대로 대접하고 안에서는 사서대로 신경 써야 하고. 적어도 도서관 안에서는 다 같이 사이좋게 지내면 좋을 텐데. Hey, why is Roland breathing out a chef's hat? 롤랑 씨가 가져다 주는 책에서 저는 도시의 문학에 대해 분류해 갈 거예요. 책이 쌓여가다 보면 좋든 싫든 롤랑 씨가 궁금해하시는 것을 알 수도 있겠죠. 아, 엔젤라가 뜬구름 잡는 소리 하지 말란 이유를 알 것 같기도 하구만. 그래. 이렇게 된 거 내가 어떻게든 속 시원하게 파헤쳐 본다. 힘내세요, 롤랑 씨. 네, 따뜻한 응원 고맙습니다. Alright, Roland's all in. And we got another floor. This is Hod. She's a pretty cool character. Although also maybe one of the worst. Okay, gotta burn some books. Mars, so we really want this key page. I'm probably gonna have to farm for that. Yeah, so we're gonna have to do that fight again. This time, I'll try to save Mars for last. These clashes aren't too good. Yeah, that was like worst case scenario there. That's alright. I feel like he's just gonna dodge all this. Maybe not these hits. Because his dice are gonna be left over. Alright. Okay, there's a good chance we get staggered here. But if I can stagger her first, this might be good. Yeah, look at that. Yeah, let's make sure she gets sent on her way.
Also, something to know, even if you lose a fight for one of these invitations, you will still get any of the books from people you've killed. So usually you're bound to end up with something every time you fight. Yeah, we can go ahead and finish him off now. Nice. Now hopefully we can get his key page this time. Nice. So this is one of the best early game key pages for the sole reason that you get 2 speed dice. That's always a passive. So you can see it's a rare key page too. So you can only have one, and you can see like just how much better it is. The resistances, we have no fatal, so much more HP. The speed dice roll is really good. So now we'll build into this. Commandeering is still one of our better cards. Two to 6? I think that's okay. Want another attack card? Or something with like a lot of offensive dice on it. So I've been putting Pale Hands on this one because Smallpox has all these rampage cards that just synergize really well with it. But I don't really have good selection for doing that. At least not for clashing. For one-sided attacks, yeah, but yeah, I think that's fine for now. Ooh. Let's see how they feel about putting up the Book of Mars. Because remember, San and Lulu, they made it out of the library. 미안하다. 일이 이렇게 된 건 다 내 잘못이야. 우리 사무소는 도서관에서 손을 뗄 거야. 애초에 이건 우리가 손댈 일이 아니었던 것이겠지. 치바이의 보고서는 올려뒀어. 뭐라고요? 그럼 마스는 뭔데요? 개죽음인 거잖아요. 미안. 말 마음껏 원망해도 좋아. 내 판단 실수야. 우리는 치안 사무소였지 탐사나 전투에 특화된 사무소는 아니었으니까. 냉장고에 있는 케이크는 선배가 사다 둔 거예요? 케이크? 아니, 아직 케이크는 안 샀는데. 바람 좀 쐬고 올게요.
Who bought the cake? 바보 자식! 답지 않게 케이크는 또 언제 사다 둔 거야? 어머니가 대단한 해결사라며 매일 자랑하던 그 무식하게 큰 검도 어머니가 선물로 주신 거라며 언젠가 어머니처럼 될 거라고 그렇게 으스댔으면서 마스의 책 저곳에서 죽은 자는 책이 되는 거야? 그 녀석을 가지고 장난질을 하게 두진 않을 거야. 절대로. 산 선배에게 얘기를 꺼내더라도 말리겠지? 단독으로라도 가는 거야. 아는 녀석들도 좀 있으니까. Oh, this doesn't seem 이건 좀 마음 smart. 아프겠는데 괜한 걸 봤어. So 정에 this is 연연하면 안 된다고 말한 사람이 그런 말을 하니까 웃겨. so maybe we're not the good guys. 그건 Because that was 그거고, pretty heartbreaking. 그건 그거지. 그래도 일일이 반응하면 자기 손해야. 다 감수하고 사는 거니까. 나에게도 Yeah, and look 안타까운 at that 일이 있고 from Roland, 상대에게도 the 안타까운 일이 있지. lack of emotion. Still, reacting to every bit of loss is a waste of energy. Everybody lives with burdens to bear. 그리고 그걸 동의 없이 드러내는 건 무례한 거야. 괜한 걸 알면 신경 쓰이잖아. 가뜩이나 내가 안고 있는 짐도 많은데 자기가 더 힘들다고 유세 부리는 건가 싶고 얄팍한 동정심과 함께 불쾌감도 딸려오지. 슬퍼도 적당히 드러내고 기뻐도 적당히 드러내고 상황에 맞는 적당한 인사를 주고받는 게 See, 서로를 위해 좋은 거야. it almost seems like interactions between people are also meant to be just this efficient thing, like hello, something quick and fast, goodbye. 오히려 그게 더 피곤해 보이는데. 무엇보다 내가 감정에 휘둘려서 도서관 일을 못하면 안 되는 거잖아. 어떻게든 네가 도시의 책을 모을 수 있도록 도와줘야 하는 거고. 맞아. 필요가 없어지는 순간 그대로 폐기해버릴 거야. 그럼 상사님의 말대로 저도 살아남기 위해 제 할 일을 할 뿐이죠. 안녕. Ooh. 닥쳐. 가증스러운 기계의 인사 따위 필요 없으니까. You can hear the metal clank when she got hit 마스의 too. 책을 얻고 모든 괴물을 다 죽인 다음 네 머리통까지 날려버릴 거야. So like I brought up earlier, with the invitations, like she's back for revenge. You know, what choice did she really get? Imagine getting the invitation of someone from your office that just died. How do you say no to that? Like maybe it's not smart to go back, 마지막에 but 말씀하신 그건 힘드실 텐데요, 손님. 닥치라고 했지. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. so now we get to kill Lulu's friends. 50% chance to boost pierce damage by +1. Okay, pretty heavy hitting here. 5 to 7. I think this is our first look at haste. Haste makes your speed value go up. So whatever you roll plus whatever haste you're gaining, in this case would be 2. Yeah, so they've got some pretty hard stuff to clash with. Luckily, we have a bunch of speed, or we have a lot of speed dice now with good rolls. So those are the powerful nerds you talked about, huh? Took too clean and lean. It's like I'm looking at textbook examples of boring. What? See, so now we have 2. This opens up a lot of possibilities for us. See, because now something you can do is just like before, you can create one-sided opportunities way easier. So I redirected this, right? So this clash goes against this.
but this dice, the combat page on it, will roll first. So we're guaranteed to get the 4 to 8 and the 3 to 4 damage on this character. And we don't have to worry about this defensive dice here being left over. Because the only clash that's going to happen on this dice is the 1 to 5 and 2 to 6. These rolls aren't really favorable for me. I think we just take the damage. Yeah, and we got like best case scenario that our first dice and its combat pages actually just staggered the target. So then we got 2 one-sided hits. One of them even with the bonus stagger damage. Not gonna look at them, I won't. I mean, there's not much to look at. It's a book now. Now, second act, we get to fight Lulu. And she's got a lot of burn and blunt damage. So we're gonna prioritize that front guest. Yeah, I'd rather have a 2v2. Also, something I didn't talk about is that as your emotion level goes up, the song gets like more fast-paced. It's a really neat touch. Let's see, 3 to 5. I guess we can try to dodge that. Or I could redirect it. Okay, let's do that and then try to kill this one down here. And she's at max emotion, so we can finish her off. No, she didn't even die. Alright, try this again. Oh, Rowan can't even play anything. Okay. This will finish her off for real, though.
죄책감 같은 건 없어? Hey, do you feel guilty about 어떤 killing those 느낌도 안 guys? 든다면 거짓말이겠지만 이런 싸구려 비극은 수도 없이 보고당했어. 밑바닥 해결사라고 한 것 Yeah, 치고는 he calls it a 꽤 cheap 많은 일을 tragedy. 나도 내 나름대로의 일이 있었거든. 궁금하면 좀 말해줄까? 그건 무례한 일이라면서? 정 궁금해지면 널 죽여서 책으로 만들어 보면 되니까. 지금 굉장한 말을 들은 것 같은데 넌 어때? 오히려 관장님의 감상이 궁금한데. 딱히? 나도 수없이 많은 인간들과의 관계와 강제적인 죽음을 반복적으로 봐서 말이야. 그래도 이번에는 누구의 강압도 아닌 본인의 의지로 선택할 수 있도록 해봤어. 확실히 What? Free from coercion? 경고를 읽고 직접 서명해서 도서관에 오는 건 맞지만 That's not really true. 역시 좀 치사하지. 넌 절대 죽일 수도 없고 난 죽어도 되살아나니까. 또 그 소리네. 이 정도면 공평한 거라며? 그래 네 말이 다 맞긴 해. 도시에서 이 조건이면 굉장히 공평하고 후한 거니까. Nice. Then we get another abnormality to fight. I should change this up a little bit. Since I can play 2 cards a turn, having some lower cost stuff is actually pretty important just to make use out of it. Today's shy look. The kid still hides behind masks. I gotta be considerate of its mood. So the gimmick for this fight is depending on the expression that's showing today's shy look will gain power. You can see it constantly changes there in the background. So we want him to be pretty happy. Ooh. That's all reaction. Alright, another one. No, let's actually take the clash with this and then just get all the damage we can on this one-sided attack. And all the resistances are normal. So we're literally just looking for the faces. Ooh, almost got the stagger. Oh, I don't have any cards to play. Okay, so we can cheese this pretty easily. This will be one-sided and it'll stagger. Nice. 자, 이번에도 책 대령이요. 고마워요, 롤랑 씨. 롤랑 씨는 무슨? 편하게 말 놓고 롤랑이라고 불러. 그럴까? 롤랑? 훨씬 좋네. 역시 말을 바로 편하게 하기는 어색하네. 적응하기 마련이지. 그나저나 책 분류는 잘 되어가? 도시에 제대로 된 문학이라고 불릴 게 있나 싶은데. 저마다의 삶이 문학인 것 같아. 각자
자신만의 삶이 책처럼 쓰여져 가는 거야. 그리고 그 속에는 희극과 비극이 제각기 얽혀 있어. 마냥 나쁜 사람만 있는 것도 아니고 마냥 선한 사람만 있는 것도 아니야. 다 개인적인 사정이란 게 있으니까. 그래서 고민이야. 누군가를 무턱대고 미워할 수 있을까 하고. 우리는 책을 위해서 사이좋게 지내던 가로등 사무소의 해결사들을 죽여버렸어. Yeah, maybe we're the bad 선택해서 guys. 이곳에 왔다 하지만 우리에겐 반드시 이뤄야 하는 목적이 있고 자기 변명만 늘어놓게 되는 것 같네. 호드. 근데 또 그 개인적인 사정이란 거 다 따져가다 보면 머리만 아파오게 되거든. 그래서 뭐가 뭔지 모르게 될 때가 있어. 도덕적 규범이니 근본적인 원인이 뭐니 생각하다 보면 다 흐려지거든. 내 마음에 터질 것 같은 응어린 그대로인데. 그럴 땐 마음 가는 대로만 꿰뚫는 거야. 더 알려고 하지도 않고 알 필요도 없어. 그게 편한 거야. 롤랑의 해결사로서의 조언인 거야? Well, just because it's easier doesn't mean it's right. 내가 좋아하는 말이 있어. 그건 그거고 이건 이거다. 모든 이들의 사정을 떠안을 수 있는 세상이 아니야. 체념한 듯한 말이네. 당연히 체념한 지 오래지. 그래도 역시 그게 편하더라고. 흘러가는 대로 몸을 맡기는 거지. 조언은 고마워. 나도 좀 더 생각해봐야겠어. 하지만 그건 그거고 이건 이거다라는 말은 잠시 위안이 될 수 있어도 Yeah, look at that. 구원받을 수 있는 말은 아닌 것 같네. Odd hitting the nail on the head. 뭐 받아들이는 것도 각자의 방식이 있는 거니까. Saying it, that's that and this is just a way to like justify your own actions, right? 책은 여기 두고 갈 테니 앞으로도 잘 부탁해. Okay, so these are some of my favorite abnormality cards in the game because you really get to take advantage of blocked dice. So, we'll start with the look of the day. Librarian's face constantly shift. Dice gain different amounts of power depending on the current phase. Minimum -2, max +2. Anger is fierce. So, this one works the same way as that abnormality battle, where the faces will shift, and whenever you start to clash, you gain that effect. Now, block dice gain 1 to 2 power, which really good. And then they deal even more stagger damage on a deflect. So this is really good because you can just stagger enemies really fast. And then when using a page, all block dice on that page gain power equal to the number of defensive dice on said page. Yeah, so really good. Even more block dice power. If you have like both of these together, as you can see, emotion level 1 into 2, that's as much power as you're gonna get at this stage of the game. So we're gonna be making use out of that. Hodsfuller is one of my favorites. And now we're in Urban Legend. And I savor the magnificent fragrance of the sacrifice, which fills my room. 안개 속에 무너진 둥지는 결국 누구 손에 들어갈 것 같나? Okay, so now we have some mystery talker. Location, Thumb, Southern Base, meeting room. So we haven't seen too much of the fingers yet, but the thumb is a finger. 오랜만에 죄다 죽어가는 상황을 보아하니 저도 예측은 못하겠네요, 원더보스. 하지만
적어도 검지가 노른자를 차지하게 둘 수 없다는 건 The mention of another finger, the index, 그렇지. 그래도 중지와 약지 middle, 그리고 ring, 소지는 pinky. 적어도 이 항쟁에 끼어들 여유가 없어 보이니 Now we know the names of all the 다행이고. fingers. 이야기 들어보셨어요? 이번에 도시전설로 지정된 도서관이요. 어쩌면 이 둥지와 밀접한 관련이 있을지 몰라요. 이야기해보게. 이제 슬슬 제대로 된 흐름에 들어갈 것 같은데? 무슨 흐름? 이대로만 가면 곧 도서관은 하나협회에 의해 도시전설로 지정될 거야. 싸구려 도시괴담들은 차고 넘치지. 어느 것이 진실인지 허구인지 굉장히 모호해. 무엇보다 대부분의 괴담은 사실관계를 파헤치고 보면 생각보다 시시해서 재미없거든. 도시괴담이 재밌어지기 시작하는 건 도시전설로 인정받았을 때부터야. 또 필요 이상으로 돌려 말하네. 협회에서 지정한 등급이 상승한다면 전부 다 정보의 가치가 높은 손님들이 온다는 거지? 그거야. No, we don't want her 도시에서 class 일이 벌어진다 ones. 하면 도시 전설부터 시작되는 거지. 어릴 땐 말이야, 할머니가 들려주던 도시 전설 이야기만 들어도 벌벌 떨었던 적이 있거든. 짜증나게 옛날 생각나네. 가족? 그래, 뭐 아무도 남지 않았지만 지금은 가족이 없다는 거야? 이제 곁에는 한 명도 없어. 난 할머니 손에 길러졌거든. 부모님은 어떻게 돌아가셨는지도 모르고 할머니는 어느 날 사라졌고, 그리고 또 아니다, 뭐 평범한 이야기야. 무슨 말이 하고 싶은 거야? 전에 말했었지. 너의 목적은 자유를 얻기 How 위한. Angela's like, why were you talking about your family and stuff? You weirdo. 맞아. 난 이곳에서 나갈 수 있는 자유와 살아갈 수 있는 자유를 원해. 그리고 잊어버릴 수 있는 자유도. 그러면 책을 모으는 이유에는 완전한 자유를 찾는 것밖에 없는 거야? The freedom to forget. 반은 Something to 맞고 remember. 반은 틀려. 난 Or 오랜 write down. 시간 땅속에 처박혀서 파편적인 정보들만 주워 담았어. 똑같은 이야기만 반복해서 듣고 본 거지. 이제는 새로운 이야기를 듣고 싶어. 새로운 얼굴들을 보고 싶고. 그래서 세상의 모든 것이 담긴 책을 원해. 그리고 동시에 작은 복수를 원하지. 복수라. Oh, just a little revenge. 나를 이 꼴로 만든 가증스러운 사람과 세상에 대한 복수. 그 사람이 꿈꿨던 걸 철저히 무너뜨린 후에야 비로소 내 자유를 완성할 수 있겠지. 이 붉은 초대장을 따라가다 보면 네가 원하는 자유와 복수에 닿게 된다는 거지? That's familiar. 정확히는 자유와 복수를 이루게 해줄 책을 넣는 거야. 어떤 형태로 내 소망이 이루어질지는 나도 몰라. 나와 도서관을 완성시켜줄 단 하나의 책. 내가 원하는 모든 것이 적혀 있을 그 단 하나의 책을 찾게 된다면 해결되겠지. 잠깐, 책만 찾으면 될 거라고? 방법을 확실히 아는 게 아니야? 확실히 아는 것은 하나야. 이 초대장의 끝에 나는 나로서 완전해질 거란 것. 도서관은 무한한 공간이야. 무한히 손님들의 책을 추출하고 소장할 수 있어. 하지만 목적 없이 쓰레기만 가득한 책들을 수집하는 것은 굉장히 비효율적이잖아? 그래서 전에 말했듯 초대장이 도서관에서 내가 원하는 책에 도달할 수 있는 길로 인도해주는 거지. 그 단 하나의 책을 얻었다 쳐. 그런데 결국에 그 책이 너를 어떤 형태로 완전하게 해줄지 모르는 것이고? 그런 건 상관없어. 결과만을 얻을 수 있다면 만족해. 무서울 정도의 집념이구만. 예술 분야 지정 사서 넷자흐. Hey, Netzach. 엄청 퍼질러져 있는데? 야, 책도 어질러져 있고 일할 생각이 없어 보이는구만. 저기요, 지정 사서 넷자흐 씨. 네가 이렇게 비협조적이면 난 엔젤라한테 칼군당해. 일어나 주십시오. I like these like green things all over. There's one on Roland's head and one on Netzach. How is this not waking him up?
모든 힘을 쏟아부었는데 그게 다 망가진 기분 알아요? 정말 열심히 모래성을 만들었는데 파도에 다 뭉개져 버렸어요. Hey, you should build the sandcastle farther up the beach. 또다시 눈을 뜨고 이번에도 원치 않는 일에 부름을 받았네요. 잠시 내버려둬요. 다시 잠들고 싶으니까. 아이고 머리야. 어째 하나같이 엔젤라를 싫어하나. 제발 도와주라. And if only he knew the half of it. We will find out why. 당신도 참 불쌍하네요. 어쩌다 이런 곳에 흘러와서. 그치? 나도 내가 불쌍하다고 생각해. 그러니까 제발 우리 같이 힘내서 일합시다. 아시다시피 전 예술의 층을 담당한 지정사서 내짜오예요. 나도 정식으로 인사할게. 엔젤라를 도와 도서관 일을 하고 있는 롤랑이야. 어떻게 맡은 일들이 하나같이 저와 맞지 않는 것뿐일까요? 그러게 말이다. 나도 도서관에서 일하게 될 줄은 몰랐는데. Does anyone who works at a library actually think they would work there? 아무튼 내가 책을 가져다 주면 넌 예술에 대한 책을 Actually, I feel like I wouldn't mind that. I love reading. 하더라고요. 통성명은 끝났으니 이제 돌아가 주실래요? 저기 눕는 건 좋은데 일은 제대로 해줄 거지? 안 하고 싶어도 Bro, Roland's begging. 놈이네요. Just pick up a book. 믿고 있을게. 꼭 제대로 일 해줘야 한다. Floor of art. Ooh, and now we can do another one. Okay, so let's get Mars's page back. I don't think I have any books to burn, right? Oh, these ones. Oh yeah, and something else, you don't have to do the abnormality battles right when they pop up. You can continue on with the invitations. Trying to remember who we get here. I don't know. Let's see what this is though. The Heart of Aspiration. Okay. I remember this fight, but I don't know what it entails. My body would be filled with energy whenever I got this thing's help. That thing can give power? Huh. Does it feel like having two hearts or something? So, Aspiration is 4 HP. The character did not deal any damage for a scene. So we don't need to clash against this. Focus on these guys. Hopefully I can get those dodges, that'd be really nice. Okay, these guys don't stagger very easily.
Really good damage there. We're getting them. Okay, so this heart's gonna die just due to bleed. So I can just block those. Okay, the text is kind of getting in the way. Can you redirect this? Yep, you see bleed killed him. Not too worried about this, because even this is on hit, they're not going to have any allies. Feels alright, except for the nauseating feeling I'm getting from all this blood around here. Oh my gosh. Dude, is this effect always this crazy? Oh wait, I think that effect was from the on-hit thing from last turn. Nah, Roland can't even play anything. Nice. 엔젤라. 다들 불렀어? Oh, it's a party. 말쿠트, 예소드, 네짜으, 그리고 호드. 오랜만에 다 같이 있는 모습을 보게 되네. 엔젤라. 우리를 한 곳에 모아놓고서는 무슨 짓을 하려는 거죠? We're gonna start a riot. 그냥 서로 얼굴 보자고 자리를 마련한 거지. 그래. 자자, 다들 얼굴 풀자고. 우리는 당신과 할 얘기가 없어요. 아니, 난 있어. 빛을 회수하는 과정에 문제가 있어. 손님을 죽여 책으로 만드는 게 싫은 거지? 너희가 직접 고통받기도 싫고 말이야. 맞아. 아무리 손님들이 자신의 발로 도서관에 들어왔다 해도 또다시 사람을 죽음으로 내몰면서 일을 하는 건 말도 안 돼. 100명을 죽이는 건 괜찮으면서 101명을 죽이는 게 문제가 있다고 말하는 거야? 위선자들, 날 너희와 같이 취급하지 않으면 좋겠어. Yeah, so this is some backstory for Lobotomy Corporation. 할 말 있니, 넷짜? 우리는 그게 마지막이라고 생각했어. 더 이상은 어쩔 수 없어, 넷짜흐. Yeah, they only wanted to kill a whole bunch of people one time. 엔젤라, 당신은 끝까지 냉정하고 비정하네요. 감정적으로 몰아붙이지 마. 너희도 이런 방법밖에 없다고 속으로 인정하고 있는 걸 알아. 이러고 싶지 않았다면 처음부터 거래를 하지 말았어야지. 다들 나가도록 해. Yeah, she's just not having it. So now new abnormality pages. Pulsation, gain 1-2 strength at the end of each scene. At the end of each scene, if the librarian did not deal any damage with offensive dice, they lose 25% of their max HP. So this can be a pretty strong card.
Urging, increase max HP by 15%, and gain speed. And Fervent Beats. The selected librarian dies at the end of the third scene, after which this page was chosen. Gain 4 strength, endurance, haste, and protection each scene until death. And then can't be staggered, basically. Okay, so I'm gonna make one of my nuggets. You see my walkthrough, you'll probably recognize her. Where's like the nonchalant one? Okay. This is one of my first nuggets in Lobotomy Corporation. Always enjoy bringing them back. Very thematic. Let's see. I don't want too many of these. Actually, maybe 2 is the right number. I think that's good enough. I can do some general invites. So I didn't do this earlier, but basically you can just choose books to send out randomly, and if they don't match anything that's in the storyline, you'll get a random set of goons. So here we've got the Backstreets Butchers. Nothing to be too scared about, so. Ooh, hit him with the bat. Oh, they high rolled. Oop, Dedge. I think that I'd turn into a book. This feels so icky and awful. Yeah, and these guys are trying to eat us, so I feel like they kind of have it coming. So he's got haste. So he's really fast.
Hello, Epic Gamer 2000. How are you doing? Currently booking people. And so, like I was saying about the general invites, you can get more key pages and stuff out of them. They tend to be more or less you get them for the backstory. So when you go to the credenza, you can just read more. It's like this one specifically, I think this is a good one to read. I actually don't remember, where did they end up? Oh, they're mixing with Pierre's Bistro. So this is why this is interesting, is because this starts getting us into the districts of the city. I think this comes up like way later in the game, so I'll explain it now. Is the city itself is split into 26 districts, 1 through 26. And they're all alphabetized, and each one has its own unique culture to it. So for example, we have District 23 here. It's the Street of Flavor. Everything is permitted in the pursuit of making delicious dishes, even dismembering humans. Isn't that exciting? The guests walked into a restaurant for a meal, but then the chef fell in love with them. They had the perfect amount of tenderness and girth. The chef pulled out a knife, and the guests ended up on a plate. You'll become the food you appreciated one day, and others will appreciate what you've become. It's a common story often told in these streets. Well, if you really become the main character of one of those tales, be honored. That means the chef saw you as excellent meat. This is one of the best compliments you can hear in District 23. The more you know. Yeah, so the city is psychotic. Obviously, this is kind of unique to District 23, but as we'll see later on, other districts are just as bad, if not worse. Let's get to the next one. 언제까지 무릎 꿇고 버틸 거야? And now we actually get to meet the Zwei Association. 부탁이다. 우리 애들이 모두 죽었어. 그 말만 몇 번째야. 귀에 딱지 생기겠네. 나도 알아. 너네 사무소 애들이 도서관이란 곳에 갔다가 싹 다 죽은 거. 츠바이에서 힘을 빌려주면 좋겠어. 그 아이들의 책만이라도 회수하고 싶어. 무작정 협회 본사까지 와서 이렇게 버티는 건 좀 아니지. 알 만큼 아는 녀석이 왜 이럴까? 이사돌아, 나도 이렇게 부탁할 테니까 상부에 이번 건에 대한 검토 요청이라도 올려주면 안 될까? 줄리아, 아무리 이 바보 천치의 친구라 해도 우리는 정으로만 움직이면 안 되는 거야. 그랬다간 모든 게 무너지는 거라고. Or this 이놈 저놈 being 가리지 않고 detached 들어놓고 빌려오는 sentiment. 녀석들로 이곳 로비가 차고도 넘치겠지. 말단이라 해도 너 또한 츠바이 직속 해결사니까 이 기회에 똑똑히 알아둬. 이번 일은 나에게도 책임이 있는 거니까. 그리고 츠바이에도 책임이 있는 거라고. 협회 기록 어디에도 츠바이와 관련 있다는 증거는 전혀 없는데? 무슨 소리 하시는 겁니까? 꼬리 자르기인가? 그렇게 편할 대로만 써먹는 건가? 저기요, 말은 똑바로 하셔야죠. 설사 그런 거래가 뒤에서 오갔다 해도 거래라면 말이야. 너도 무언가 상응하는 걸 받기로 했을 거잖아? Yeah, and so even the people that are supposed to be overseeing this office are basically blaming them for dying when they were like loosely doing it for the association. 서로가 서로를 이용하는 거래를 했을 텐데 그런 식으로 말하면 안 되죠. Yeah, and you see a lot of this quid pro quo 초짜 going 시절로 on too. 돌아가기라도 했어?
8년 정도 해결사 일을 했으면 알만한 건 알 때가 됐잖아. 이사돌아, 그렇게까지 말할 건 없잖아. 그래도 우리 모두 같은 사무소 동기였는데. 답답해서 그런다. 이런 모습 나도 보고 싶지 않았어. 미안해. 네가 하고자 하는 말이 무슨 뜻인지 다 알겠어. 이 바닥은 그런 곳이었지. 이제 나도 다른 방법을 알아보도록 할게. 산, 나도 미안해. 일이 이렇게 될 줄은 몰랐어. 이봐, 일이란 것이 진행되려면 이렇게 절차가 따라야 하는 거야. 하나협회가 도서관을 도시전설급 사건으로 지정했어. 그 말은 공식적으로 협회에서도 이 안건으로 움직일 수 있다는 거네? 그래도 츠바이에서 어떻게 움직일지 모르는 거니까 너무 기대는 하지 마. 고마워 이사돌아. 다 네 덕분이야. 그리고 미안해. 메모대로 마음쓰게 해버려서. 난 그냥 합당하게 보고된 정보들을 모아서 위로 보고서를 올렸을 뿐이야. 뜨내기들이긴 했지만 조직과 다른 사무소들도 도서관에서 당했다는 확실한 정보들이 존재했으니까. 그래도 육과의 정보 처리 담당인 이사도라가 빠르게 움직여줘서 처리된 거지? 역시 이사도라야. 편한 대로 생각해. 그래서 Funny how they're 그 teasing 진행장이라는 her. 건 지금 가지고 있어? 협회에서 본격적으로 움직이려는 건가? 이제부터 좀 달라질 거야. 차이가 큰가 봐. 지금까지의 손님들이 흥미 반 호기심 반으로 왔다면 앞으로는 도서관을 확실한 목표로 삼고 올 거란 뜻이야. 어째서? 협회에서 공식적으로 선정한 사건은 돈 되는 일이란 거니까 돈 냄새를 풍기는 곳에는 많은 게 꼬이기 마련이지. 이제 좋든 싫든 일이 커지기 시작한 거라고 보면 돼. 아직 위험도나 중요도를 높게 평가하진 않았지만 협회에서 다루는 일인 만큼 온갖 곳에서 이곳을 파헤치려고 할 거야. 좋은걸? Like how they're basically 더 가치가 saying 높은 책들이 everything, all of that 만들어진다는 was just a 뜻이기도 tutorial. 난 더 보고 싶고 알고 싶은 게 많아. 전부터 궁금했는데 말이야. In reality, 이곳에서 나갈 수 everything we've 없는 been through so far is 저주가 actually 걸려있으니까. the tutorial's 깊고 깊은 tutorial. 오랜 저주가 내 안에 서려 있지. 인간이 아닌 존재는 이곳의 입구로 나갈 수 없어. 오히려 나도 되갚아주기 전까지 나가고 싶지 않아. 그래도 아직까지는 나쁘지 않은 느낌이야. 요즘 난 굉장히 즐겁거든. 지금까지 살았던 감옥에 비하면 모든 게 새로운 것뿐이니까. 처음 보는 얼굴, 늘어가는 지식, 그리고 흥미로운 상황들이 가득해서 좋아. 좀 더 알고 싶어. 알아가고 알아갈 거야. 그러다 보면 알게 되겠지. 내가 왜 그런 꼴을 겪어야만 했는지. 나도 더 분발해야겠네. 네가 나갈 수 없다면 나도 똑같이 나갈 수 없잖아. 언젠가 여기서 나갈 수 있게 되면 내 단골집 하나 소개해줄게. 식당을 말하는 거야? 맞아. 거기가 미트 스튜 하나는 끝내주게 만들어주거든. T사에 의뢰해서 주문 제작했다는 거대 양철 냄비가 그 집 비결 중 하나인데 10초 언저리 정도만 고기를 넣고 끓이면 마치 3일 내내 푹 구운 것처럼 고기가 야들야들하고 육수가 진하게 우러나오거든. Yeah, that actually does sound really good. You have to remember with this game, or I guess with the world in this, is that anything's basically possible. Like, science has progressed so far that they can manipulate time, which is what this is referring to. And T-Corp is also a big deal in the Bottoming Corporation too. 빠르게 먹을 수 있는 게 대박이야. 가격이 좀 나가서 기껏 받은 일을 위해 절반을 써버린 적도 있었지. 그래도 그만큼의 가치가 있는 곳이거든. And you can see like how much it costs too. I spent half of my last job's payout on a single meal one time. 아, 혹시 음식은 못 먹나? 죄송합니다. 제가 괜한 소리를 했습니다. 식당은 아니더라도
관장님이 좋아하실 만한 장소는 꽤 있으니 언젠가 안내해드리겠습니다. 음식을 먹을 수는 있어도 맛은 못 느껴. 하지만 가능하다면 사람들처럼 먹어보고 싶네. 뭐가 되었든 이 일을 끝내야 그 이후가 있는 거니까. 그리고 스튜는 기억해둘게. Okay, so we get to fight some Zwei Association. So recover 1 HP upon winning a clash. Cards to look out for: Retaliate, kind of brutal. Honestly, getting past that evade dice is really important. Everything else not too bad though. Wait, what was this, a discard? Huh, that's interesting. I wonder if that was a... I feel like I haven't seen that. I think we should be okay. Endure is just such a good card, because this block dice is gonna stop these evade dice, negating a lot of value on a 3-cost card. One to 8. Probably shouldn't risk that. Like, they're all playing those. Ooh, can I redirect that? I can't. We'll just stop that with this. Or I could just see what RNG gods have in store for me. Let's do it like this. No, they've left me. I've been forsaken. Oh, I forgot. This gets applied to everyone. Oops. Okay, so we've got to deal damage, or we take damage. We do have this character staggered, so I can guarantee some damage. Which we're gonna try to take this guy out. See, now we've got some strength. So all of our offensive dice will roll for one more. Dang, he just killed him by looking at him.
And then we're about to finish it, so it's okay to take pulsation. Guys, look at these bonus stats. Oh. So, watch how high these roll. From 3 to 8, 3 to 8. Dead. You can really unga bunga with those. Oh, and we got a hat. Somewhere. There we go. In an urban legend level battle, have 3 more endurance at once. And that was all from Fervent Beats. And we've got another abnormality battle. So I'll give Nutsack Mars's key page and then burn some books. Retaliate's a pretty good card. So I might put that into a deck or two. Although, do we have any draw at the start? I don't think so. This is a bad thing about having 2 speed dice, is that you run out of cards pretty fast. The echo's coming from somewhere. I still can't forget the ringing. Okay. So deal double stagger damage from all sources. On hit, add enlightenment to target's hand. So we don't want that. So we're gonna try to win that clash. Okay, we didn't get hit, so we didn't get enlightened. 4 to 8. Meets 5 to 6. Ooh, we got hit. Okay, so that's not good. So now we get to see the gimmick of the fight. Enlightenment. While in hand, decrease max stagger resist by 50%. And then he's echoing, deal 0 damage if target has enlightenment in hand. I don't remember. So it says it does 0 damage. I think it still staggers you though. So we do want to clash with that? I can't remember though. Alternatively, I can just stagger him. Which actually, I think we should do that. Nice. Oh, he's not gonna die. Okay, I'm still in line. Let's see if this staggers. I don't remember. Oh, it doesn't. Okay. I could take the free hit. No, I think we just get rid of this.
Wait, I want to do this. Oh man, this is so risky. I think I'm gonna get staggered here. Ooh, or not. I can only play in deer. Uh-oh. Okay, I don't know. I don't think I died from this. Oh, I'm enlightened. He hit me. What an idiot. Yeah, something I always say about the abnormality fights is they're kind of like puzzles. So we'll make this a free hit. Hopefully it staggers. Okay, good. Alright, now die. Jeez. 아저씨, 바닥에서 자면 입 돌아가요. 입 돌아가. 에? 이 냄새. 그리고 바닥에 굴러다니는 이거 설마. 역시 맥주캔. 어떻게 구한 거야 이걸? 롤랑, 여긴 도서관이에요. 가능성의 빛으로 세워진 도서관. He's got the book of beer. 뭐든 가능하죠. 저기. Wait, why is that on the art floor? 손님 접대는 나름 잘 하는 것 같던데. Are they trying to say something about art? 바닥에 뭉텅이로 어질러 놓은 게 정리했다고 할 수는 있는 건가? 한잔해요. 상도덕은 아는 친구구만. 권하니까 나도 조금은. He's cracking one open. 여기서 맥주를 마시게 될 줄은 몰랐는데, 어? 이 탄산과 시원한 목넘김 그리웠어? 좋죠. 좋다 좋아. 그래서 일은 좀 할만해? 그럭저럭요. 어떻게든 되긴 하네요. 그렇다고 만족스럽다는 건 아니에요. 어떤 점이 제일 불만족스러우실까? 내 손으로 누군가의 삶을 앗아간다는 거. So I don't think with Netsack's story specifically, I don't think it talks a lot about how he feels in Lobotomy Corporation, but he has a lot of regret about killing people because he was supposed to be welfare in charge of, or no, not welfare. Oh, I have it mixed up. He's supposed to keep people alive. And he didn't do a good job. 너도 죽을 텐데. 그래서 싸우잖아요. 그래서 불만족스럽고 앞으로도 많은 사람을 이 손으로 죽이겠죠. Yeah, but he doesn't like killing. 한 사람이라도 살고자 하는 마음은 같을 텐데. 뭔 말인지는 알겠다. 근데 여기 밖으로 나가도 똑같아. 다 자기가 다치기 싫어서 상처 입히고 죽이지. 내가 살기 위해서는 누군가를 See, and this is like another, like Roland tends to justify bad behavior. It's kind of a theme with him. We're talking about here, you know, people all hurt and kill others because they don't want to be hurt themselves. And again, man, it's just like justifying it. 확실히 밖은 그랬던 것 같긴 하네요. 어디 출신이었어? 둥지? 뒷골목? 알딸딸해서 잘 모르겠어요. And I mean, that's something that 확실한 건 I guess you kind of get jaded by, right? Because that's something you learn from experience. So I don't know. I mean, you can kind of justify it
Or I guess that's the argument for it. It doesn't necessarily justify it. 오, 그런 대기업에서 일하고 굉장히 잘 나갔네, 내 짜응. 그렇게 보이나요? 당연하지. 날개에 입사하면 누구나 부러워하잖아. 돈도 많이 주고 복지도 좋고 사람들이 다 부러워하고. 맞아요. 그렇게들 생각하죠. 그런 건 집어치우고 지금은 좀 더 마시자고요. 좋아. 마실 수 있을 때 많이 마셔둬야지. Gotta drink while we can. 둘 다 정신 나갔네. Uh-oh. Angela's home, run! She knows. Okay. It's got more abnormality pages. Echoes from the Beyond. All characters deal 5 to 10 stagger damage to all enemies. All allies recover 5 to 10 stagger resist. So this is pretty good. Now, all of these are actually pretty decent. Tentacles, on a successful pierce attack, reduce the max stagger resist of the target by 5%, up to 50%. So something I always recommend for people to do when they play this game is when you're building your floors, you want to build them around the abnormality pages. So like the floor of art here, you really want to go into making like pierce builds. And then for Yasad's floor, you want to make like a blunt build. Or HODs, you want to do defense. It's pretty important for clearing the game efficiently. And incomprehensible. On a one-sided attack, inflict 1 feeble and disarm next scene at a 50% chance. Likelihood increases by 10% for each successful attack. And feeble basically, we haven't seen that effect, but it's basically like decreasing power on offensive dice. It's the opposite of strength. Okay. I want Mars's page back. And at this point in the game, I still think the floor of General Works is the strongest, just because you have more people. Which basically means you can spread out the damage more evenly. And let's go see what the Zwei are doing. 본격적인 선발대가 구성되게 됐어. How do they feel about us taking out their 줄리아, people? 너희 둘도 포함되어 있고. 이제야 다시 도서관으로 들어가는구나. 가서 마스와 루루의 책을 회수해서 돌아오자. 잊지 마. 어쩌다 보니 사내 사정과 우리의 목적이 맞아서 Look at Julia. 마스와 루루의 책을 She 회수하는 thinks you can 것이 go to the 임무 library and come back 선정되긴 safely. 가능한 You 많은 can't even do that in 정보와 real 책을 life. 가져와야 한다는 것을. I'll leave this up for a second because this is a lot of reading. Oh, and I don't know if I mentioned this earlier, but each association kind of has like a main role that it plays within the city. So Zwei is all about protection. They basically try to like set up safety zones and, you know, secure areas, stuff like that. And the other association we heard about was a Hannah, and they're in charge of fixers and associations. You know, they're the they deal with that stuff, and then they also assess threat levels of the various dangers of the city. 알겠어. 명심할게. 이제 와서 내가 물어보는 것도 우습지만 Such as the library. 치안 의뢰 전문인 츠바이에서 왜 도서관에 정식으로 인원을 투입하는 거야? 그걸 아는 사람이 이곳에 와서 애걸복걸한 거야? 그건 내가 힘을 빌릴 수 있는 곳이 이곳밖에 없어서 그랬어. 네 동생은? 내 동생은
아니다. Ooh, younger brother? 아무튼 Remember that. 미안하고 Write it down. I'll point out something with that. 너도 어쨌든 치바의 when 형을 it comes up. 사무소니까 들어도 But that'll 되겠지. probably be tomorrow. 도시 악몽급으로 지정된 뒤틀림 현상. 본 적은 없어도 들어본 적은 있지. Okay, so this is where the game starts getting pretty crazy with its lore. Because now we get to learn about the distortion phenomenon. 백야 흑주 이후 전 도시적으로 발생하고 있는 이상 현상 말이야. So, White Nights and Dark Days, this is the event that happened after Lobotomy Corporation, where they achieved their goal and they shot up basically light. And the idea behind that is it was supposed to give everyone, you know, hope, and you know, it's supposed to make them enter an emotional state where they can kind of start pursuing dreams. Because as you've seen with the city thus far, everyone is kind of in this like apathetic state where they're just trying to survive. They're not really trying to like form bonds between people. They're just trying to make everything like as efficient to like get money and just stay alive as possible. And it's really sad. So Lobotomy Corporation wanted to change that. And so the White Nights and Dark Days happened. 확실히 빈도는 낮아도 무작위의 사람들이 괴물로 변하고 있고 각각의 개체마다 처리조차 쉽게 감당이 안 And 되는 사건. because of Angela's actions, actually, I guess, oh, that hasn't popped up yet. Okay, we'll wait. 알아. 처음 발생한 뒤틀림 현상인 피아니스트로 인해 구구골목 거주민의 8알이 사망했지. So this is an example of a distortion. Someone turned into a pianist and absolutely destroyed a district. 너무 갑작스럽게 발생한 일이라 하나협회에서 뒤늦게 특색 중 한 명을 바로 투입했다고 들었어. 맞아. 아직까지 뒤틀림이 발생하는 원인에 대한 마땅한 단서도 없어. 단서라 해봤자 엘사였던 로보토미사의 증발과 I just want to stop 그곳의 and 둥지를 기점으로 발생한 appreciate the 백야 art 흑주 here. 정도니까. You see notes are literally like tearing apart buildings. It looks like you can kind of see people here. 그런데 Man, 치바이에서 it just looks so 찾아나기를 cool. 도서관이 And it's like a 뒤틀림 giant 현상의 열쇠 중 creator 하나라는 too. 추측을 하고 있어. 동료에게 듣기로는 자기가 맡던 치안 구역에 위험 요소는 없었는데 갑자기 거주민의 몸이 뒤틀리면서 네발 짐승처럼 바뀌었다고 했어. 다행히 한 자릿수 정도의 사상자 선에서 처리할 수 있었지만 You see another person turned into a beast. 그리고 식당 종업원이 돌연 식인 샌드위치? 그런 괴물로 바뀌었다고도 들은 적 있어. 치바의 치안 유지의 뒤틀림 현상은 확실히 존재하는 위험이고 도서관이 그 단서가 될 수 있다는 거구나. 그거야. 불행 중 다행으로 아직까지는 구구에서 관측된 최초의 뒤틀림인 피아니스트만큼 피해가 막심한 개체가 나오지 않았지만 말이야. And something else to mention is the pianist also shows up in the opening for the game, 아무튼 당분간은 where 치바이에서 people are literally 도서관에 turning 대한 into 상황을 지켜볼 notes 생각인 것 of 같아. music. 도서관 말고도 짐작 가는 곳이 꽤 있어서 높은 등급의 해결사가 배치되지는 않을 테지만 이 정도 지원이면 충분해. 고마워 이서돌아. 몇 번이고 말했다시피 난 내 할 일을 했을 뿐이니까. 그렇다 하더라도 나도 고맙다고 말하고 싶어. 준비하자. 정말 그런 거야? 뭐가? 저 녀석들이 말한 건 말이야. 백야 흑주와 엘사 그리고 뒤틀림, 이 모든 것들이 도서관과 관련이 있는 건가 싶어서. 솔직히 난 이곳이 어디에 있는지 감도 안 오지만 말이야. 그렇다면? 그렇다면 이러니 백야 흑주처럼
도시 전체를 아우르는 사건은 정말 흔치 않은 사건이야. 날개가 혼자 자폭하는 건 몇 번 있었어도 자신들의 둥지 정도에만 영향을 끼치는데 엘사는 달랐어. 그 일주일은 도시 전체가 잠에 든 것 같았으니까. 백야 흑주와 도서관이 관련이 있다고 해서 뭐가 달라지는데? 그래. 뭐가 됐든 내가 할 일이 달라지거나 하지는 않을 테니. 이곳이 도서관이구나. 이런 방식으로 공간 이동이 이루어지다니 특이점에 가까운 수준이네. 곧 도서관의 관장이라는 존재가 인사를 할 거야. 엔젤라라고 했었지? 환영합니다, 손님. Yeah, so 전 San 도서관의 here has been 관장이자 사서인 he's been to the library 엔젤라입니다. before. 이미 알고 계신 것 같지만 말이죠. 우리는 마스와 루루의 책을 회수하러 왔다. Oh, and he's 네. pissed off. 이곳에 있답니다. 도서관에서 원하는 책을 얻거나 자신이 죽고 책으로 환원된다. 인 거지? 네, 그렇습니다. 초대장에 적혀 있는 것처럼요. 벽 보고 이야기하는 것 같아. 마치 기계처럼. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Like how Angela's face always changes anytime someone's like, man, you're robotic, or you're cold. And they're just like describing her demeanor, not even hinting that they know she's a robot. She's just taking offense to it. So we got 2 acts. Okay, we're probably gonna lose all these clashes. I don't really think that's avoidable though. I think we'll go ahead and stack protection. Oh, whoops. I wanted that to be a one-sided. Let's actually hit this one. Wait, am I not clicking? Hold on, am I not clicking on number 2? Okay. I actually don't think I was. Oops. Wow, I actually won all those. Okay, I can probably stagger and kill there. Oh, or not. Oh, look, this character got all of their stagger back. Whoops. Let's actually just use this to finish this person off. Yeah, I love the sound effects for the bat. That's a solid thud.
Ooh, he's dead as hell. A moment of silence for the fallen. Alright, now we get to fight San again. This time he's using Retaliate. And he's got some pretty good cards for giving himself Endurance. And Endurance will also increase his evade dice, so it's really important now. Well, I guess you can't change cards on the second act, but it's really important that you keep block dice for the first one, for your first clash, just to get rid of that. I don't want to lose my loved ones again. We do what we can with maximum effort. I can't redirect that. That is more damage. I should clash with this. Do I take Fervent Beats? I think so. Who should I give it to? I think Malpox has way more damage with 2 rampages. This will probably kill them. Also, San has an Enduring on, so I'm gonna be careful with that. Okay, this should be good. Yeah, look at those rolls. Ooh, he didn't die. Okay, I don't want to finish off Julia. I want their emotion level to be a little higher. That should probably kill. Okay, we're getting pretty up there. I think we can finish off San. And our Librarian is about to die. Is it 3 turns or 4? 3 turns, okay. So I think this is a turn they just die. They're gonna have a heart attack. Help. Oh, I think he's dead. Oh, he's dead as hell. Oh, yep. Heart attack ensued.
Gained Book of the Distortion. 도서관은 백야 흑주가 발생한 곳에 위치해 있어. Yep, keep that in mind. 그리고 그 중심지였던 엘사의 본사를 내가 손봐서 사용하고 있지. 그 이후 발생했다는 뒤틀림이라는 것에 대해서는 딱히 할 말은 없어. 뒤틀림에 대한 확실한 정보는 나도 없으니까 짐작은 가지만. 뭐야 갑자기? 아까 전에 궁금하다며? 난 로보토미사에서 업무를 보조하던 비서기계였어. 인간과 닮게 만들기 위해 감정을 느끼고 그 감정을 통해 가치 판단을 할 수 있게 설계한 거야. 네 말처럼 윤리 개정안을 어긴 채 비밀리에 태어난 기계였지. 우습게도 가치 판단을 해본 적은 없지만 그런 채로 혼자 100만 년 동안 늘 같은 대본을 읊으며 So 주어진 here 계획을 성공시켜야 했어. I think this is the first time we hear about this, the AI ethics amendment. So basically this is a taboo set by the head of the city that no AI shall ever resemble a human. And the head takes things very seriously, and they'll send out their own like enforcement, or they'll enforce their taboos basically. So they'll just go and like destroy stuff, like just level it to the ground. 어느덧 끝날 것 같지 않던 무대는 막을 내리게 되었고, 그리고 그 계획이란 것이 성공한 결과가 백야 흑주였다는 거군. 말해줘서 고마워. 어떤 미친놈인지 몰라도 그 정신 나간 계획 덕분에 도시에서 뒤틀림이라는 지속적이고 불규칙한 개판이 벌어졌어. 뜬금없이 멀쩡한 인간이 괴물이 된 거야. 괴물은 눈에 보이는 대로 싹 다 죽게 됐지. 그리고 말도 마. 처음 발생한 뒤틀림은 지옥도였어. 모두가 꽤 안전하다고 생각했던 거주구역에서 어느 날 갑자기 발생했으니까. 게다가 그냥 죽이는 것도 아니고 예술적으로 죽게 됐거든. So he's referring to the pianist. Yeah. 말 다 했지. 어쨌든 이야기해줘서 고마워. 네 입장에서는 꽤나 껄끄러운 이야기였을 텐데. 예상보다 놀라지는 않네. 뒤틀림을 통해서 나온 괴물은 도서관과 사서가 풍기는 공기와 굉장히 유사해 보이긴 했으니까. 너도 너대로 마음고생 많았겠어. 그나저나 다음이 문제야. 치바이를 어떻게 움직이게 하려나? 이 책을 쓰도록 해. 내 나름대로 엘사와 뒤틀림 간의 관계를 정리해봤어. 상황을 보니 가치가 높아 보이네. So this is interesting here. So Angela makes a book to try and lure people to the library. So she's trying to get the Zwei Association to come to the library, so she writes a book on distortions. She's not a bad person, I swear. I should actually burn some books. I think Sans page is decent. Some of his cards are really good. What fight is this? Happy Teddy Bear? Sounds a little daunting. Let's go in. That thing loved to play with people. Right, hugging was his favorite thing, wasn't it? It feels refreshing to see you again. Well, it's funny reading these because in
In a lobotomy corporation, it would hug your head off. So also, this thing is incredibly weak to slash, like most teddy bears. I don't think I have a lot of slash, though. So, the gimmick with this fight is Happy Teddy Bear has this card, Nostalgic Embrace of the Old Days. And I guess it costs a high amount. The teddy bear only has 2 light, so every time it clashes, that card gets reduced in cost. So sometimes it's actually better to not clash, so that we don't have to eat that big card. 4 to 6 is a lot though. And unfortunately, this key page is weak to it, so I have to clash. Ooh, big hit. Oh no. I think that means it's gonna play it next turn. Oh yeah, we'll just set it on fire. Hold up. We didn't take a lot of damage because we have 2 protection on. Ooh, tons of burn damage there too. Okay, well, I think we're gonna take it down the scene so we don't get a see that attack. Yeah, 16 burn. Nice. 이번에도 전달할 책이 산더미야, 마이쿠트. 전에 제가 이야기했죠. 이번이 3번째 삶이라고. Alright, Epic Gamer, take care. 예전에 너에 대해 생각해 본다고 했었나? Glad you could stop by. 최근 엔젤라도 그러던데. 혹시 로보토미 코퍼레이션과 관련이 좀 있는 거야? 조금 정도가 아니에요. 전 로보토미사의 지휘 부서를 맡은 AI였어요. AI? 인공지능? 잠깐. 너도 인공지능이라고? 엔젤라처럼? 제가 잘못 말했어요. 인공지능이 아니라 생전에 뇌를 복원해서 다시 삶을 부여받은 사람이겠네요. 순간 인공지능 윤리 개정안을 이렇게 많이 어겼나 싶어서 가슴이 철렁했다. 그러면 머리에서 당장 내일 쳐들어와도 이상하지 않거든. 머리라면 도시를 관리하는 기관을 말씀하시는 건가요? 그래, 그 머리. 평소에 뭘 하나 싶어도 일을 할 땐 빠르고 철저하다고 들었거든. 천연덕스러우시네요. 전 나름 진지한 이야기라고 생각했는데. 아, 미안. 워낙 이런저런 일을 You're too 겪다 casual 보니 about things 머릿속이 just getting 우선순위가 좀 바뀌어서. destroyed. 그렇다고 마이쿠트 네 말을 무시한 건 아니야. 기분 나빴다면 사과할게. 롤랑도 참 특이한 성격이네요. 이렇게 생각하는 것도 나름 생존 전략이라서 말이지. 그건 그렇고 로보토미사의 지휘 부서를 맡고 있었다고? 맞아요. 제가 이래봬도 역사를 담당하고 있잖아요. 그래서 제 역사부터 다시 더듬었어요. 아주 천천히. 들어주실래요? 너무 길고 복잡한 건 좀 사양인데. 이런 분위기에선 당연히 들어줘야 하는 거 아닌가요? 그걸 알면서 왜 물어? It's so funny. Marcus like, hey, I want to tell you a story. He's like, no. No thanks. 그렇네요.
전 결함이 있는 채 로보토미에서 지휘부서를 담당하라는 일을 받았어요. I remember that. 태어나자마자 무작정 일을 부여받은 거예요. Malekith was the head of the control team. 지금까지의 자신이 누군지도 모르는데 과거에 매듭짓지 못한 아픔과 후회가 가슴이 미어 터질 정도로 가득 차 있었죠. 그렇게 로보토미사에서 전 망가진 것처럼 반인륜적인 일을 해왔어요. 하지만 제가 해야 할 일이었으니 의문을 품지 않았어요. 소명인 것처럼 느꼈거든요. 막연하게 내 노력이 부족해서 일이 꼬인다고 생각했어요. 그리고 삐뚤어진 노력으로 다른 사람을 사지로 몰았어요. 남에게 투정 부리듯 강요만 하면서. 상당히 골치 아팠겠구만. 영문도 모르고 일을 하라고 했으니. 로보토미에서 일하다 보니 과거의 기억이 돌아오기라도 한 거야? 돌아왔다고 해야 할까요? 자연히 떠올랐어요. 지금이 세 번째 삶이라면 로보토미에서의 삶은 두 번째 삶이에요. 그리고 로보토미에서 일하던 중 제 안의 감정이 폭발하며 첫 번째 삶이 떠올랐죠. 내가 저지른 실수와 잘못들. 그리고 후회. So this is going over the realizations that they had in lobotomy corporations. And you had to go through their meltdowns. 왜 제가 노력에만 집착하는지 알았어요. 누군가에게 인정받고 싶을 뿐이었죠. 내가 that was a 이만큼 노력하니까 crazy 나는 쓸모 experience. 있다고. 전 누군가에게 기대야만 설 수 있는 사람이었어요. 그렇게 제 안에 응어리를 쏟고 나서야 매듭이 풀릴 수 있었죠. 두 번째 삶에서 첫 번째 삶에 구원을 받은 거예요. 그러니까 잘못을 저질러서 죽었고 그게 굉장히 후회스러웠는데 어쩌다 부활해서 일을 하다 보니 그 응어리가 풀렸다? 간단하게 말하자면 그러네요. Roland has such a simple way of 그럴 수 looking 있다고 at 쳐. things. 도시는 It's 도시니까. great. 근데 누가 널 되살린 거야? 그냥 단순히 깨달음을 얻게 하려고? 그럴 거예요. 제가 못다 푼 한을 쏟을 수 있도록. 제가 구원받을 수 있도록 말이죠. 입은 삐뚤어졌어도 말은 똑바로 해야지, 말코트. Uh-oh. 아 깜짝이야. 뭐야 갑자기 튀어나오고. 다 듣고 있었어? 너를 구원하기 위해서가 아니야. 그 사람은 자신만이 구원받기 위해서 그 짓을 한 거지. 넌 나한테 이용당한 게 아니야. True. 그 사람의 자기 만족을 위해 너희들이 이용당한 거지. 더 이상 못 들어주겠네. 엔젤라. 이만 잠들어줘야 할 것 같아. 왜 그런 표정이야? So here's our first look at the second life that Malekith was just mentioning for, I think it's all these characters except Hakma, which we haven't met yet, so. 너희가 그토록 원하던 휴식일 텐데. 그렇게 둘 순 없어요. Or no, 우리가 it is for Hakma too. 지금까지 무엇을 위해 노력해왔는데. 노력이라? 웃기네. 너희가 해온 것도 노력이라 할 수 있을까? 네가 우리의 빛을 가져가는 걸 손 놓고 보고만 있을 것 같아? 우리의 빛이라고? 우리는 널 따르는 게 아니야. 그래. 넌 잘난 그 사람을 따르고 있는 것이겠지. 의미가 사라지도록 두지 않겠어. 역시 내 편은 하나도 없네. 그리 쓸쓸히 생각하지 말거라. 내가 너와 함께 서줄 테니. 진짜 비나, 넌 끝까지. 이것도 그자가 초래한 결과겠지. 난 그자가 불러온 모든 것을 긍정할 뿐이란다. 내가 눈물을 흘릴 수 있는 몸이었다면 고마워서 눈물 한 방울 떨궜을 거야. 네가 하려는 것을 행하려구나. 엔젤라, 욕망의 눈이 멀은 기계야. 네가 이래서는 안 되는 것이다. 되고 안 되고는 내가 선택해. 언제까지 로보토미에 얽매여 있으려고? 넌
네가 누구였는지, 어떻게 살고 싶은지 관심 같은 건 없나 봐? So all of that took place after the events of Lobotomy Corporation? 내 삶은 인류를 구원하기 위해서, 그래서 기꺼이 목숨을 바칠 수 있었던 거야. 바보 같게 짝이 없어. 또 한 번 폭풍이 휩쓸고 갔군. She calls them 제 idiots. 첫 번째 삶과 두 번째 삶 Pieces 모두 out 사람들을 구하기 위해 바쳤어요. 그리고 전 with a snap. 아직도 변함없고요. 우리는 인류를 위해 모든 걸 참고 견딘 거라고요. 롤랑도 우리가 바보 같나요? 나야 자세한 속사정을 알지 못하니까 인류의 구원이니 뭐니 해도 잘 모르겠다. I like how that's something you'd completely expect him to say as well. Because Roland is very, I think nihilistic is the word. And he doesn't really see a lot of redemption in humanity, like they've fallen too low. 말코트 네가 진심으로 그걸 원했다면 내가 무슨 말을 하든 소용이 있겠나 싶기도 하고. 당연히 진심이죠. 전 가주세요. 잠시 생각할 시간이 필요하니까요. 그래 보이네. 숨 좀 돌리고 있으라고. 그리고 다음엔 괜히 존댓말 쓰지 말고 편하게 말해도 돼. More abnormality pages. These ones are pretty good. Upon winning Clash, deal bonus stagger damage equal to the dice's value at a 20% chance. Clashing against the same target multiple times will increase the likelihood. So you can go pretty unga with these. Combat page with the highest cost in hand is chosen. Excludes on-play pages. Using pages with the same name will decrease the cost of every copy of that page the character currently owns by 1. So you can do some really cool combos with this. I'm probably gonna make something with this later on. The idea behind this is that you can make something like 3 cost cards or higher cost even lower, and then you can spam them. And those cards are usually really strong, so it's a good idea to do that. And then for -1, all dice gain 1 to 2 power in Clash, all dice lose 1 to 2 power in a one-sided attack. So a lot of really strong pages there. I actually could start using this floor. No, I wouldn't mind it. We'll do a change of pace. I might actually switch up pages. My key page, yeah. I think we'll do that. We'll just go really heavy into slash with this key page.
I only had one Silent Night. I might actually farm for more of those. Okay, I think that's a pretty good build. Let's see how it holds out. 그렇습니다, 부장님. 산과 줄리아는 Because now we got the big boss coming in. 추가 지원을 요청합니다. 이사도라, 자네가 생각하기에는 도서관의 목적은 무엇으로 보이나? 지금까지의 정보에 따라 말씀드리자면 지식의 축적입니다. 지식의 축적이라. 도서관은 거래를 제시할 뿐입니다. 외부에 영향을 끼치지도 않으며 오직 들어간 자들만을 대상으로 보상과 벌을 집행합니다. 승자는 원하는 책을 얻고 패배한 자는 도서관이 원하는 책이 되는 것뿐인. 뒤틀림 현상과의 관계성은? 뒤틀림과는 모르겠습니다. 하지만 어렴풋이 느껴지는 감으로는 반드시 관련이 있다는 것입니다. 이유는? 도서관의 초대장, 책, 그리고 그곳의 사서라 불리는 존재들. 도서관이 지니고 있는 모든 요소가 뒤틀림과 유사하다고 봅니다. 그 어떤 방법으로도 성분, 구성 요소 관측이 불가능하다는 공통점도 있습니다. 관측이 되지 않기 때문에 비교 분석이 안 되지만 오히려 관측이 안 된다는 공통점이 있습니다. 자네답지 않게 막무가내군. 우리 육과에서는 도서관에 목숨을 걸지 않을 거야. 무턱대고 뛰어들기에는 너무나 많은 불확실성이 있기 때문이네. 치바이에는 하루에도 수백 건의 의뢰가 들어와. 육과도 그에 따라 배정되는 일들이 있지. 그것들을 무시하고 도서관에만 매달리기에는 자네의 주장은 빈약하다는 것 알고 있지? 알고 있습니다. 알고 있음에도 도서관 조사 인력 보강을 추가 요청하고 있지. 그렇다면 자네는 뒤틀림과의 불확실한 접점을 빌미로 복수를 행하거나 동료들의 책이라는 것을 회수하고 싶은 것뿐 아닌가? 지금 순간에도 사육제 같은 조직은 버젓이 대낮에 사람들의 내장을 씹어먹고 브레멘 음악대는 사람들을 뜯어내서 예술품으로 만들어 산채로 길가에 전시하고 있어. 게다가 이것보다 더한 미친놈들이 도시에 흐르고 있지. 우리는 그런 도시의 어둠으로부터 의뢰자를 지켜줘야 하는 것이고. 알고 있습니다. 치바이의 경고가 뭐지? 당신의 방패입니다. 우리는 의뢰자의 방패가 되어줘야 하는 거야. 방패를 스스로 내리지는 말라고. 나가보게. 예. 응? 이사도라. 예. 서랍 속에 있는 이 초대장은 자네가 갖다 둔 건가? 아니요. 아직 새로운 초대장은 없습니다. Oh no. 도서관의 위험도는 현재 어떻지? 아직은 도시 You know, if 전설이지만 only the invitation made a noise whenever it popped up, 상승하고 있습니다. so that it could act like a jump scare for people. Imagine that he opens up the drawer and it's just a loud noise. Or not even loud, just like something, a squeak even. 그런 건가? 뒤틀림의 책이. Oh, and there's the lure. 이런 식으로 앞물고는 배기지 못할 미끼를 던져놓고 배를 불려갔던 거군. Yeah, see, he knows. He's been in the game for a while. He's an old guy. So are we gonna hook the fish? 덕분에 일이 수월해졌어. 뒤틀림에 대한 책은 지금까지 누구에게도 못 구했었잖아. 지금 상황에서 필요한 것을 제공해줬을 뿐이야. 나는 누구보다 상황을 파악하고 대처하는 것에 Yeah, how is that for some coercion? 입니다. 치바이를 어떻게 해야 할지 막막했었는데 완벽한 타이밍이었습니다. 더구나 책을 바로 만들어낼 수 있으셨다니 그냥 전부 왕창 만들어두면 되지 않습니까? 내가 알고 있는 것에 대해서만 책을 펴낼 수 있어. 다시 펴내려면 시간이 필요하고. 그런 거군. 종종 부탁해도 되는 거야?
내 일을 도와주는 것이니 협력은 해줄게. 너무 귀찮게는 굴지 마. 네, 제가 엔젤라님의 일을 도와드리는 것뿐인데 엔젤라님께서 신경 쓰이게 해서는 안 됐죠. Such a smart 잘 풀릴 ass. 것 같아? 치바이의 부장 정도면 다음 단계론 충분해. 정보의 가치가 차원이 다를 거야. 현장도 오랜만이군. 자네도 그렇지 않은가? Wow, he's come 네, himself. 그렇습니다. 이번 건이 무사히 처리된다면 육과를 벗어날 수 있다네. 더 이상 수준 떨어지는 조직들과 뒤엉키지 않고 Look at that. 깔끔하게 뒤틀림에 대한 He thinks of 정보를 it 얻을 as 수 nothing 있어서 more than another stepping stone to climb up the ranks. 나도 자네도 언제까지고 육과에서 썩을 수만은 없잖아. 예, 동료의 복수도 이루고 뒤틀림에 대한 실마리도 없고 더불어 더 높은 곳을 향할 수 있지 않은가. 이상하리만큼 모든 게 맞아떨어지네요. Yeah, you think? 환영합니다, 손님. 전 이곳에 자네가 엔젤라군. 도서관의 관장이자 사서. 맞지? 네, 그 말대로입니다. Man, that's why the idea of 보고로 듣긴 coercion, 했지만 or like 자네는 정말 인간이 아닌 기계인가? it doesn't really seem like they're making an informed choice about what they're walking into. You know, like every time you go to the library. 이런. 대답을 안 해도 냄새가 난다고. 기계는 You don't do it 'cause you 기계답게 want to? 행동했어야지. 이렇게나 일을 버려두다니. 도시 안에서 인간이 아닌 것들이 이 정도로 말썽을 피우면 골치가 더 아파진다고. 월터 과장님, 괜히 자극해서는 더 위험할 것이라. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Okay, fences is pretty good here. Probably gonna lose that second clash, but that's fine. Yeah, pretty tough clashes there. Oh, and you can also see this is how much emotion you got, or like the percentage of which. So mostly negative. Although this isn't too bad. Don't worry, it's nothing scary. All I do is wrap you up in my arms. And then squeeze. Okay, well it kind of sucks now because she rolled low speed values and no one's attacking. Alright. Oh man, this is kind of tough. Ooh, big hit.
And that'll finish them off. And we just need one big hit. This is a good change in music. Yeah, every floor has its own, like, theme music. Honestly, all of them are really good. Actually, I don't think this will kill. So let's use this to guarantee it. Hit him into the wall. We do have 2 floors, so I'm not too worried about this. This is Walter, and he has an additional speed dice. So he's pretty scary. As for combat pages, not really anything we haven't seen. I mean, maybe Suppress, that 5 to 7. It's kind of brutal. It's actually better than Overpower. So we'll have to look out for that. And he can give Endurance out too. Oh, and he's got your shield. Defensive dice power +1. So we're gonna really have to look out for that. Isadora. Blade Roll's pretty brutal. And then she can give a whole bunch of endurance to everyone too. Alright, let's see how it goes. Oh yeah, and all of your abnormality pages, they transfer over between acts. Okay, so they're stacking endurance. They'll have 3 next turn. So we want to try to hit them pretty hard. Nice, staggered already. Okay, we probably did too much damage to him. Yeah, we did way too much damage. We kind of want to farm him because his keep age is really good. Yeah, this sucks, man. This evade dice is rolling from 4 to 11 right now. So we have to use this. I guess that's okay. Yeah, luckily Isadora is not using, or not taking advantage of it.
Actually, maybe I should try to take this one out first. Okay, I shouldn't have let that be a one-sided. That was a mistake on my part. Yeah, dude, she's so beat up. Dude, can she dodge? Ooh, kinda. I didn't crawl all the way up only to face such a futile end. What a waste of time. You shouldn't have been a hindrance. Yeah, Walter's a savage. Nice, getting a good amount of books though. Ooh, good roll. And then not good. Okay, we're getting up there. So we want to kill Isadora first for maximum books. I'm being a little risky here. I think Malkith is... She has enough health, she can finish this. Yeah, Walter again. This is a common occurrence. Alright, finish them off. Oh, he exploded. Yeah, fourth match is pretty cool. And now we gained a Book of Lobotomy Corporation. I think that means Angela writes this one too. 기계답다는 건 뭐야? Uh-oh. Oh no, she's gonna be mad about the machine stuff again. 그 주제인가? Yeah, even Roland knows. 들리도록 들어왔거든. 말했듯이 감정과 지성을 지닌 기계는 더 이상 만들어질 수 없어. 설사 만들어졌다 해도 윤리적인 함의는 머리에 의해 진작에 끝났지. 감정을 지닌 기계는 인간과 다를 것이 무엇인가? 이 질문에 대한 답이 내려졌단 거야. So, yeah, machines with emotions or sapience is forbidden. This is a rule set by the head. Talked about that. And yeah, how is a machine with emotions different from a human? And you know, this is actually kind of a... I mean, maybe not relevant, but I know people are discussing AI art right now, and its legitimacy. I think this kind of bleeds over a little bit. 인간과 다를 바 없다 해도 기계로 태어난 것은 기계다.
기계는 언제나 인간 아래에 있어야 한다. 그러므로 가치 판단을 혼란시키는 지성을 가진 기계는 앞으로 제조하는 것이 금지된다. 또한 지성을 가진 기계는 누구의 소유물이라 하더라도 즉각 폐기 처분해도 된다. 즉, And that's the rule set by the 기계는 head. 기계고 인간은 인간이다. 기계는 인간을 위해 존재한다 라는 거지. 도시의 사람들은 그렇게 생각하기로 결정했어. 고철덩이에 인간 뇌를 처박은 것은? 어쨌든 그건 인간이야. 지각에 따라선 오염됐다고 찬대받기도 하지만 뇌 자체를 인공적으로 만든 건 아니잖아. 아무튼 무슨 말인지 알겠지? 누군가의 뇌의 구조를 전자적으로 복사해서 만들어낸 것은? 그건 기계야. 인간으로서 태어난 것이 아니니까. 내가 봐도 왜 이런 기준으로 정했는지 이해가 안 가지만 말이야. 태생이 인간이란 것이 제일 중요해 보여. 그게 인간이라는 종을 지켜내기 위한 것 같기도 하고. 불공평하네. 공평한 게 어딨겠어. 그래. That's unfair. 다들 저마다의 불공평함을 떠안은 채 살아가는 거겠지. I mean, is it? It's tough. They kind of make, or they do a good job of making you sympathize with Angela. And it's still like a hard question. Like, is it legitimate that this rule is in place? I don't know. 좀 도시 사람 같네. It all kind of depends. There's some like hidden backstory that hasn't really been explained yet. That maybe machines did some like really bad stuff back in the day, and so the head made that rule, but we don't have that information yet. Let's see if we can get Walter's key page. Nice, and we got one. Is just what we need. Because we're gonna equip that there, and then Mars's page. Defensive dice, power +1. So retaliate's super good here. Though I probably should be building for whatever fight we're about to get into. I don't know what it is. Yeah, also, the bad thing about these having 2 speed dice though, we don't have any draw just yet. But yeah, we actually want this here. Who has it? So this is a quick way to change cards between key pages. Where's the one that gives endurance to them? Oh, it's just Silent Night? Yeah, which I need more of. I think if I have to do any like grinding stuff, I'll do that off stream. Okay, I think all that's good. Well, I should lean a little more into
damage with Mars's key page. It's like with Blade Whirl. Okay, see if that's good enough. Oh no, I know this fight. The all-around helper. It's Reddit, help. Oh, I know that little guy. It's been around like crazy before flopping on the floor. It should not be difficult as long as we have clear information on that machine. Restore 1 light after dealing 10 or more damage in a single scene. Okay. And on use, gain 4 strength and 1 endurance next scene. Oh no. So basically, we don't want them to deal damage to us. So maybe I should have taken more protection. But clashing with 5-5 does not feel very smart. So we'll just try to take this one character down like right away. Oh, look at him spin. Ooh, good stagger. Almost kill. Oh no, the leftover dice. Oh, I should have went more into blunt. Oops. That's okay, we have a lot of endurance here. So they're not gonna get this damage off. Probably. Remember when block dice clash with offensive dice? Even if they fail, or even if a block dice loses a clash, the difference in between the dice, it will mitigate that damage. Yeah, we'll take that one out. Remember, because of this 4 strength, these are actually rolling for 10-10. Yeah, it sucks. I don't have a defensive dice there. What I could do though is we can take this clash, maybe we win it, probably get hit, and then this block dice will be left over for that. So at least this guy won't get the 10 damage. Oh yeah, I think this is good. Oh, that dodge. It does look kinda cute, to be honest. It's actually pretty popular among us.
I don't know if I take this clash. I mean, we can cheese it. We can do this. So this will be a one-sided hit. And this will probably kill. Oh, maybe. Oh no. I think I did the wrong clash order there. That's right. He's staggered, doesn't get to use the strength. Oh, I can't play with either of them. Nice. And then there was one. Yeah, this fight isn't too bad. I think just because of the stagger resist and damage resist we have with these key pages, I think they were ever gonna deal 10 damage. 책 배달이요. 이번엔 들어오기 전에 옷도 다듬었지. Book delivery. 왔습니까? 엔젤라의 캐시. 거참 아직도 괜히 뭐니 하네. It's not so hostile. 당신이 가져다 Why? 준 책들은 흥미로웠습니다. 뒷골목의 기술은 헝겊과 같이 난잡하게 얽혀 있더군요. 쓰레기 더미를 이용한 조잡한 장비부터 반물질을 사용한 의상까지 기술의 정도가 앞뒤를 가리지 않고 엉켜 있습니다. 기술은 첨예하지만 그 혜택을 받을 수 있는 것은 소수지. 자본에 따라 나뉘는 것이겠죠. 돈이 있는 자는 그 어떤 질병에도 죽지 않을 수 있는 시대야. 치료제가 다양해진 것은 물론이고 뭐 쩐이 좀 따라줘야 하지만. And yeah, this is something that adds to the desperation in the world here. Is like, there's like, you don't have to worry about disease or anything as long as you have money. 특이점이라는 신노릇하는 기술들도 생기고 말이야. 로보토미의 특이점은 뭐였나? 어차피 회사 망한 거 궁금한데. 뻔뻔하게도 물으시는군요. 어차피 당신에게는 말해도 되겠죠. 거참 은근히 계속 무시하네. 나도 그렇게 멍청이는 아니거든. 로보토미의 특이점은 인간의 마음, 부정형의 개념을 물리적으로 발현시키는 겁니다. 도서관도 같은 맥락으로 인간의 감정을 물리적인 힘으로 발현시키죠. 쉽게 말해 인간의 감정을 덩어리라고 보는 겁니다. 경험을 쌓아서 감정을 만들고, 감정이 고조하면 책장을 골라 최종적으로 자신의 책, 즉 자아를 만드는 겁니다. Yeah, so this, what they're talking about here, this is how they made abnormalities and stuff. Physically manifesting the human mind. 전투가 치열하고 감정이 격해질수록 자아는 점점 강렬해지며 마음의 상태가 밖으로 표출하는 거죠. 마음이 물리적으로 발현한다라. 확실히 뒤틀림하고 냄새가 비슷하군. 뭐라고 하셨습니까? It does seem like the distortion, huh? 아무튼 특이점은 특이점이네. 대단하구만. Yeah, Roland's a modern day Sherlock Holmes, huh? 너희는 예전에 인류를 구하는 일에 참여했다며? 그렇습니다. 도대체 구원할 게 어디 있다는 거야? 뭐 돈이라도 하늘에서 떨어지게 하려 했나? 그러면 확실히 모두가 구원받을 텐데. 그런 가짜는 방법이 아닙니다. 그리고 당신이 그렇게 가볍게 입에 담아도 될 희생이 아닙니다. 워워워, 진정해 진정. Whoa, wait, was just a joke. 우리는 마음을 치료하고자 했습니다. 연구팀을 이끌었던 카르멘이라는 사람이 있었죠.
And this is what the White Nights and Dark Days were meant to do. 카르멘은 도시 사람 모두에게 마음의 병이 있다고 했습니다. And you can see why. You can understand why Carmen thought this. Because as we've seen throughout the game so far, is just how like apathetic, nihilistic, and you know, just downtrodden everyone is. With, like no hope. 이 병은 너무나 깊어서 이대로 두면 천천히 인류는 자멸하게 될 것이라고. 모두가 자살하려 불구덩이에 뛰어드는 상태와 다름없다고 말했습니다. 뭐? 이건 내 해결사의 감으로 보아하니 사이비 교주 냄새 팍팍 나는데. 그 말에 다들 그런가 보다 하면서 동조했다고? 저도 그렇게 바보는 아닙니다. 명확한 과학적 지표도 있었죠. 역시 당신에게는 자세히 설명한다 해도 소용없겠군요. 대단한 천재납셨네. 뭐 아무튼 그렇다 치고 인류를 구하는 일은 성공했나? 끝까지 절 놀리는군요. 실패했으니 지금 이 모습 이꼴 아닙니까? Okay, maybe Roland's not that great of a detective. 뭐 그건 그렇네. 제가 무엇보다 화가 나는 것은 인류를 구하지 못해서가 아닙니다. 지금까지 우리는 수많은 악행을 저질러 왔습니다. 인류의 구원이라는 단 하나의 목적을 위해서 말입니다. 그러기 위해서는 어쩔 수 없다고. 당신처럼 어쩔 수 없다는 심정으로 비윤리적인 실험을 해왔고, 로보토미에서는 직원들을 알면서도 사지로 몰아넣었습니다. 이 모든 추악한 짓은 더 큰 목표를 위해서라면서 말입니다. 하지만 그게 다 소용없어지게 될 상황입니다. 지금까지 그들의 희생은 대체 저와 동료들의 아픔을 모두 엔젤라가 빼앗아간 겁니다. Or Angela backstory? 아직 나와 우리 부서 직원들은 더 할 수 있는데. 웃기는 소리 하지 마. 이번에는 전과 달리 확실히 죽여줄 테니. 비나, 당신이라 해도 우리 모두를 뚫을 수는 없습니다. 확실히 그렇겠구나. 아무리 나라도 짧은 시간 안에 너희들을 저지하는 건 힘들겠지. 무언가 뾰족한 수가 필요하겠구나, 엔젤라. 그렇지 않아도 이제 막 준비된 참이야. 클리포트 억제력이 감소됐어. Oh no. 빼앗겨버린 거야. 환상체들이 격리실에서 풀려나고 있어. Hey, that's a familiar sound. 해당부사는 모두 내 지휘에 따라줘. 이제부터 지휘팀이 명령권을 쥐도록 할게. 포크마와 설계팀은 엔젤라가 시스템을 장악하는 것을 막아주세요. 알겠습니다. 개브라와 징계팀은 비나를 막아줘. 당연하지. 맞게만 두라고. 호드와 교육팀은 직원들에게 현 상황에 맞는 매뉴얼을. 직원들에게 아닙니다. 비상대책 매뉴얼 타입 X예요. 전 직원들은 이 매뉴얼에 따라 대응해주세요. 넷자우와 안전팀은 부상자들을 처리하는 데 힘써줘. Oh, there's what Netsack was. He's the safety team. 예소드와 정보팀은 탈출한 환상체들의 약점을 바로 식별해줘. Messed that up earlier. 한치의 오차도 없도록 분석하겠어. 헬스드와 복지팀은 한시라도 빨리 클리포트 억제력을 복구해줘. 최대한 빨리 복구할게. 환상체의 탈출은 내 실책이니. 죄책감에 빠져있을 시간 없어, 헬스드! 히페리트와 중앙본부팀은 임기응변으로 지원해줘. 안 그래도 그럴라 했어. And with our powers combined, we will transform into the Megazord Prime and stop Bina and Angela. 거기 좋구나. 어디 끝까지 막아보려구나. 당신은 모를 겁니다. 빛이 사그러들지 않기 위해 Yeah, so Bina and Angela took the light that they had gathered in Lobotomy Corporation for Angela's use. So it ended up stopping the White Nights and Dark Days prematurely. 결국 타협해버린 우리의 죄책감을. 그래, 난 모르지.
그저 엔젤라를 도울 뿐이야. 난 그 녀석이 We'll hear 목적을 이룰 more 수 about 있다면 that later 좋겠구나. on. 그 과정이 어떻든 결과만 바라면 된다는 거군요. 당신은 역시 엔젤라와 마찬가지로 본인의 안위만을 생각하죠. 정말 도시 같습니다. 마음의 병을 앓고 있는 전형적인 도시 사람입니다. 도시의 기술이 어떤 희생 위에 만들어졌는지 신경도 쓰지 않은 채 당장의 편의를 위해 그저 기술을 사용하죠. No, I've never really wondered about this, but I just had a thought. Like, how often does this happen in real life? How many people had to suffer for the toaster to exist? I don't know. Those are thoughts to keep you up at night. 그것이 자멸을 부르는지도 모르고 말입니다. 너희가 부르는 마음의 병이 그런 거였어? 결과보단 과정을 중시해야 한다고? 몽상가의 샌님들 천지였네. 보나마나 넌 둥지 출신이겠어. 기술과 특이점의 대가가 무엇인지는 내가 누구보다 뼈저리게 잘 알아. 그리고 너희가 말하는 그 마음의 병, Dreamers. 특이점이 어떤 원리나 대가를 사용하는지 모른 채 기술의 혜택을 누릴 뿐이라고? 그러고 싶어서가 아니라 그럴 수밖에 없는 거야. 기업은 감추고 소비자는 질문하기를 포기했어. 지쳤거든. 당장 내 삶이 팍팍하기 때문에. 역시 당신과는 말이 통하지 않는군요. 아, 마침 나도 그렇게 생각하고 있었어. 이거 하나는 통했네. 당신이 뭐라 해도 저는 응당 그래야 한다는 것에 눈 감고 있기만은 싫습니다. Nice. More of their melody pages. Barbarian has maximum light at the start of a scene, gain 1 to 2 haste and deal 2 to 7 damage with attacks for that scene. After every 3 clash wins, restore 1 light and gain 1 to 2 haste next scene. And offensive dice gain power against enemies with slower speed. Okay, so now this is probably our strongest floor. Because if you really build into Blunt, obviously Blunt applies Bind Paralysis, so you'll win a lot of clashes, which means you can take advantage of all of these. A lot of the synergy here is with the clash wins restoring light, and then 3 charge if you're at max light, you gain haste and you deal more damage. And a lot of these just feed into each other, which is really what you're looking for in terms of synergy with this game. So yeah, I think I'm gonna call it for this stream. Been going hard for a good almost 6.5 hours for my first stream ever. And yeah, it's been a lot of fun. I love returning to Library of Ruina, and I will be finishing up the game. We've got a lot to look forward to, if this empty space tells you anything. So we'll get to do all of that probably tomorrow or the day after. We'll see. I'm gonna be scheduling my streams so they'll pop up and you'll be notified well in advance. So I'll see you then. Peace.